How's it going, team? Welcome back to Combat Ready HQ and welcome to today's video. We are checking out the Swedish fighter pilot training series. This looks absolutely brilliant. I always wanted to be a fighter pilot when I was younger, but didn't have the academics and I can't because of my eyesight. I got colour perception issues, but what a job. It's got to be one of the best jobs in the world to be able to do this. So really looking forward to see how these guys learn, what they need to do to pass and the experiences that they go through. So as always, you can check out the original video in the description, so go and follow them, give them a like, share and a follow, and if you could do the same to us, I would hugely appreciate it. And if you want an absolutely amazing mug to keep your brew warm, then head over to combatreadyhq.co.uk. But let's get into the video. Just look at that. Look at the views they get. Just unreal. What an experience. Det är något som är väldigt mytomspunnet när det gäller vårt yrke. Det är något som väldigt många har tankar och idéer runt. Och så var det för mig också. Det börjar ju egentligen med en mönstring. Och den är precis likadan som för alla andra som ska söka alla andra tjänster. Sen så börjar den specifika antagningen för just pilottjänsten då. Första dagen då gör man olika typer av datatester och där testar man simultankapacitet, spatialt tänkande. Dag 2 intervjuer och då gör man det både med psykolog och med en aktiv pilot. Dag 3 och 4 då går man igenom hela kroppen med medicinska tester och det är ju syn, hörsel, lungor, hjärta och så vidare. Och dag 5 då kör man GS-lunga, men det gjorde bara vi som skulle flyga stridsflyg. Man söker ju ingen övermänniska utan man ska ju bara vara normal. Jag har också mina fel och skavanker. Både psykologiskt och medicinskt, så är det såklart. Har du dragit åt dem här eller har jag bara blivit fetare? Yeah, you don't have to be superhuman, but you've got to be extremely intelligent. You've got to have great physical ability, strength, cardiovascular to maintain up to like the G-forces. Your reaction times have to be second to none. You need to have perfect eyesight. You know, these guys are just one level above everyone else. They're like an all-rounder. När jag var kanske 4 år, något sånt där, tror jag, fick jag en pilotjacka av min mormor. Och förknippade flygningen alltid med något roligt och positivt. Tänkte egentligen mest att jag skickade in en ansökan bara då till stridspilot. Hade hört talas lite om det, så ja, sen kom jag in och nu står jag här. När jag sökte så jag hade ju höga förhoppningar, men jag hade inte så höga förväntningar och jag trodde inte att jag skulle fixa det. Jag är en vanlig person liksom. Men så nu sitter jag här och jag är så glad att jag sökte. Så jag uppmuntrar ju alla att söka, oavsett bakgrund men det är bara att söka. I love that. These guys are just saying, you know, you can be an ordinary person. These guys are normal. They have their faults. They have their worries. They have sort of imposter syndrome, like I've applied, but I don't think I'm going to get it. And when they're there, they're like, I'm just a normal person. How am I here? So it's great. Like he said, if you're thinking about it, just apply. Just go for it. If you get a no, you get a no, but you don't know until you apply. What an absolute brilliant start. Lockats av att vilja flyga egentligen. Det kan mycket väl ha någonting att göra med uppvuxen i Luleå och sett stridsflygen flyga där. Men jag kan inte säga, jag funderar på det själv. Hur kommer en 12-åring på att hon ska bli stridspilot? True. Ja, någonstans har jag kommit på det och sen har det varit en dröm som jag velat uppfylla. Some dream as a 12-year-old. Min farfar var stridspilot under 40-50-talet och enda gången som jag satt still när jag var liten, det var väl när jag lyssnade på farfar och hans berättelser och historier. För mig lät det som ett äventyr och har alltid varit, och bara tacka och ta emot att jag fick chansen och ut på mina egna äventyr, om man säger så. Det är ju ett yrke som är väldigt mytomspunnet. Man kan läsa mycket i media och på hemsidor och så här, och det finns mycket människor som tror att de vet och de känner någon och så där. Men allt är bara myter. Nu har man ju en annan blick av hur det egentligen är, och jag trodde att jobbet bara handlade om att sitta i ett flygplan och man skulle ut och kriga så här. Men det är ganska mycket mer runt omkring, jobba i ett lag, utbilda varandra, se till att laget blir bättre. En bra stridspilot är en bra lagspelare. En bra stridspilot är också en som vill utveckla sig själv och brinna ännu mer för att laget blir superbra.
Utbildningsgången för en pilot är ju att man klarar testerna, man blir kallad, man accepterar sin plats. Därefter så genomför man en militär grundutbildning följt av en officersutbildning för att sen påbörja sin flygutbildning. 135. Look at that. Om du vill öka avståndet nu, vad gör du då? Släpper. Yes. Ska vi på Wow. Ja, nu blir det för långt. Så närmar mig. 400. Här är skjutläget. You've seen pilot, fighter jets go overhead. I've had them go 100 feet over my head, but you've never seen it from that view. Om man gör ett så kallat typinflygningsskede då man lär sig att flyga sitt JAS-plan, starta och landa och grunder och sånt där. Sen går man in på något som heter grundläggande flygslagsutbildning. Och då åker man ut på sin arbetsplats, en division dit de hör. Och så blir man omhändertagen där av sina kommande divisionskollegor som startar en utbildning. Men då uppnår du en specifik nivå så att du blir krigsplaceringsbar. Och då hamnar du i krigsorganisationen och är liksom en fullvärdig medlem på din flygdivision och startar din tjänstgöring. So it seems like there's a long process of training. Pilot, officer, flight, a long way until you're actually deployable, which is understandable with the job you're doing, the skills you've got to learn, and obviously the equipment you're going to be using is just absolutely insane. Bästa är att få jobba i ett team med väldigt sammansvetsade människor. Sen mer personligen så är det nog just seen upplevelserna. that. Fjällkedjan från hög höjd. Ett mörkerpass ut över Östersjön. Stjärnorna speglar sig i vattnet. Jag kanske What ser a view that would Köpenhamn, be. Oslo och Göteborg samtidigt på hög höjd. Det är få förunnat. Och det försöker jag ta vara på. Love how these guys absolutely love their job. Like, and they appreciate it so much, they're humble. Really, really humble. What a great start to a series. You know, it's even cooler is walking around in your flight suit. It's got to be one of the coolest uniforms there is. Det vi behöver ha idag är att vi behöver ha ett alternativ med tanke på att vädret ser ut att vara lite åt det sämre hållet. Eleverna ska få för första gången komma i luften här med flygplanet SK60 som vi flyger här på flygskolan. Och det är en stor dag för dem. De har suttit 2 år i skolbänken och äntligen ska de få komma i luften för första gången. Hang on, did that just say they've been in school for 2 years and now they're finally going to take their first flight? That is dedication to your trade and your role. You know, you've got to be dedicated. You really want this dream. Ett gammalt flygplan flög första gången på 60-talet gjorde det, så det är riktigt gammalt. Man sitter side by side, det betyder att man sitter bredvid varandra och inte bakom. Det har 2 motorer. Twin engine. Det är styrt vid ett vajersystem till roderytor och sånt där. Och det är ett riktigt bra skolflygplan. Man kan göra i princip allt med det här flygplanet som går att göra med ett flygplan. Jag tänkte fråga om ni vill ta upp starten av motorerna idag. Ja. Och vi hjälps åt. Men då kommer... du får göra hela checklistan idag helt enkelt. Och du också. Och då det enda att tänka på... Försök ta ett handgrepp så att du inte liksom pillar på den högra gasspaken. Och så upp med den. En bit förbi. Tillbaka till marktomgång. Och så 1-2 när den är 12% då. Det är då vi drar upp. Och då det ska vara 12%. Men om ni vill vara åt något håll så är det bättre att vara med 13% än 11%. Man kan till och med göra det vid 14% utan att det är nästan bara bra för planet. Hopefully the translations are good on this. Please comment below if there's any major issues of a massively understood something. I know there is issues with some translations. That's a pretty cool plane considering it's the 60s though. Look how old school that is. Och sen så intercom på on. Ja. Vet du vad de gör för någonting? Motorstart, vänster, höger, av. Och sen efter det just pedaler och pedalerna, handbromsen och sånt där. Jag är elev på GFU här, grundläggande flygutbildning.
Jag har väl haft det lite i släkten kan man säga. Min far flög draken så jag har varit intresserad sen jag var 7. Så första starten kommer vara alltså en härlig känsla. Det är jag alldeles säker på. De här är våra terminalområden. Runt flygplatserna. De breda sträckorna. Ja, exakt. Så vissa, precis. Letar man så här så kommer man hitta delarna. Så de delas upp lite, delsektorer, Kalle 13. Nu har vi flygstridsledare som övervakar oss lite. Så att om de kommer med hjälp av alltså uttryck hassle, betyder liksom dra det åt ett håll. So from my experience, just before we carry on working in the British Army as a forward observer and working closely with JTACs, Joint Tactical Air Controllers, is with pilots and what it was like with an R role, is understanding the airspace is one of the hardest jobs and deconflicting. So they might only have a certain sort of area that they can fly in. They most probably work in longitude and latitude. Possibly they might not. They might work in north ins and east ins. But you've got to understand exactly where you can't fly, where you can't, altitude you can fly at, altitude you can't fly at, where you're going over land, when you're going over sea. You've gone too far into the sea. You're in someone else's international sort of airspace. There's a whole host of understanding that you've got to have of situational awareness, not just flying the plane, which is technical enough as it is. These guys have got to look at a map, look at their systems, understand exactly where they are, go in Mach 1, Mach 2 possibly, and make sure that they're in the right airspace. Like the things you've got to juggle while having headsets on as well. Insane. Honestly insane what these guys do. Right. Border at 3 o'clock, distance 4 och sånt. Det är ganska enkelt. Vi blir omhändertagen när man åker. Och så åker vi en stund där uppe. Alltså idag är det bara introduktion i luften, kolla på grejerna, att utställa och klaff, det vi pratade om igår. Och så landar jag. Visa inbromsning idag. Och så får du taxa och fixa checklistorna. Stämningen här på flygskolan är fantastisk. Det är extremt familjärt. Det är lite så att man inte riktigt vill åka hem på helgerna nästan, för att man längtar redan till måndagen. Och bara de här 3 dagarna som har gått den här veckan så har jag nästan varit lite otålig på kvällarna, för jag vill gå och lägga mig för att man ska vakna upp nästa dag och få komma tillbaka hit och börja en ny dag. Det var länge sedan man hade den känslan i magen, kan jag säga. That's a great feeling if you can wake up every day and want to go to work, isn't it? Fältbesked också. Flygplan enligt programmet. Ingen reserv. Alternativet är borta. Jag har pratat med meteorologen. Far och flyg. Tack ska du ha. Tack. Vi har lite olika hjälmar du och jag. Min hjälm är så här som att det är kallt ute. Då blir den jättestel. Så att jag har gjort misstaget att vid vintertid hängt den ute på flygplanet. Då går det inte att få på. Yeah, I wouldn't do that. Sweden gets cold. Det är ett tacksamt jobb att vara lärare åt flygelever som har sökt hit, och de är väldigt motiverade för det de ska göra och de vill prestera. Det är snarare så att man får bromsa dem lite istället för att elda på dem, om man säger så. För de vill lära sig allt första dagen. Det är så jäkla mycket intryck och så, och så kommer man ner och så flyger man, och så när man kommer ner så bara, jävla skönt, fan vad häftigt det var liksom. Och så har man checklista som man måste kolla. Så man får köra hela passet ut liksom tills man kommer in. Lycka till! Ja, tack! Jag tror att den här dagen har alla eleverna som nu har gått på Karlberg i 2 års tid längtats efter den här dagen. Det är en stor dag för dem, och det är nog en dag som de aldrig kommer att glömma, tror jag. 2 years building up to this. Like you'd be absolutely buzzing the night before, just wanting to go to sleep and wake up. Obviously going through all their pre-flight checks. I wonder how comfortable that actually is though. Getting in there with all that kit on. Jag brukar säga så här, det absolut bästa med det här jobbet är att man får se solen varje dag, även om det är dåligt väder. Upp över molnen så skiner solen. Så är det. Hör du mig? Very true. Hör du mig? Jag hör dig. Och sen vrider du en gång på den lilla åt höger. Så, nu. Högt. Trainer 79er, request taxi. Trainer 79er, takes it on point Fox 19er solo, scope 2121, QNH 1019er. Understand all that as well. Scope 2121, QNH 1019er, trainer 79er.
Härligt. Och hur vill du göra? Vill du att jag ska ta starten idag och visa en gång? En sån här mellangrej? Eller vill du göra det själv? Nej, tar du den idag? Ja. Det kommer ganska fort upp i vädret också, så det kan vara en ganska bra idé. Ja. Power trainer, 79ers. Där sticker de iväg. Vad roligt för dem. Ja. I'd love to be sat there on that runway in that seat. 58, runway 19 right turn out and cleared for takeoff. Så, jag styr med noshjulet, sätter ner hälarna på dörken, full gas. Släpper jag noshjulsstyrningen, håller kursen med pedalerna, lättar lite grann på noshjulet, tittar på farten. And easy as that, it takes off. Ta in landställ. Och så fortsätter jag titta framåt. Och klaff. Snyggt. Ja, nu jävlar. Det är rätt in i moln här, så det är mycket att göra. Och så ska vi se, in 79 Charlie till. So why has he brought his visor down in the clouds? Svänger upp mot. I'm guessing because they're going to shoot out the clouds into the sun. Oh my god, look at that. Not everyone gets to see a view like that. Look at that, unreal. Absolutely amazing. Sitting here jealous. So I mean, miserable down here, but look up there. Som idag flög för första gången, och det var spännande både för mina 2 elever och även spännande för mig. Jag tycker det är fortfarande lika roligt. Ja, det där var första passet efter alla lektioner här nu. Hur kändes det där då? Ja, helt fantastiskt alltså. Ja. Nej, så kul. Ja, tack för det. Look how happy you're, like buzzing. You'll be coming down. Look at your biggest smile on your face. I've just flown a plane for the first time. Ja, fy fan. Helvete vad bra det känns. Grattis. Tack. Nu vill vi ha en bild. Wow, what an absolute brilliant opening episode. The way they've sort of filmed that, edited it and put it together. Really good storytelling, and really wants you to get watching more. Absolutely brilliant. Like I said, I would love to have been a fighter pilot when I was older, but academically I wasn't good enough in school, my own fault, and I've got colour perception issues, so I don't have the perfect eyesight. But like these guys, they are just normal people. They're humble, and they had a dream and they went for it. If you've got a dream of becoming a pilot, and as long as you can get through the medical, because you don't understand the medical, then, you know, there's nothing stopping you. Medically, it's not down to you if it's sort of genetics or from when you were born, but just go for it. Like, if you don't apply, you don't know. Like they said, some of them applied. They had high hopes but no expectation, and they got the role, and now look where they are 2 years late. 2 years of training to get to there, and then God knows how long this other training is going to be. But fair play to them. Hopefully you've enjoyed this video. Like I said, as always, check out the original video in the description. Please like, share and subscribe, and do the same for Combat Ready HQ, and I'll see you soon. Thanks for watching. Here we are back with episode 2 of looking into the Swedish fighter pilot training. The first one was more of an intro. These guys go through 2 years of training before they even start to fly. Hugely impressive, and of their dedication to this. But this one looks like it's about navigation, so very interesting to see what they tell us in this and what we get to see. But check out the original video in the description. But let's get into it.
Den här veckan har eleverna påbörjat sin grundläggande navigeringsutbildning och den stora utmaningen för eleverna när de flyger navigering i början, det är att jämföra kartan och verkligheten och se att det överensstämmer och att hitta de här punkterna som är tydliga som sjöar, kyrkor, kraftledningar och vägar. Det är bara fullt med... That's extremely difficult. People struggle enough when they're on foot. So I'm coming back from a British Army background, and people struggle to sort of put map to ground. Like he said, buildings, church, lakes, rivers, streams, contours on the map. Being a pilot, it's obviously going to be different because you're looking at it from above. So when you say power lines, you can't see the power lines like we can see them. So when we were talking to pilots, when we were doing sort of like fast air, emergency CAS, we tried to stay away from when talking them onto targets from like power lines, etc. Because they couldn't see them the way we could see them. So, but you've got to just look at a map, and it is hard. People do struggle to do it. If you give someone a map now and say, figure out where you are or figure out where that building is on the map, you're here, a lot of people would really struggle with it. So like I said in the previous video, you've got to try and do that while moving at Mach 1, Mach 2 or faster, while trying to juggle everything else. So it is extremely hard to do, and something I think these guys are heavily sort of pushed on. They must do a lot of navigation training. Alltså det är liksom rätt svårnavigerat ute på slätten här. För oss var det risk för mål, men det har inte ni nu. Så då körde vi att vi skulle requesta 4000 feet and below direkt liksom. För att vi ska ha möjligheten att kunna stiga så högt. Sen här var ganska lätt navigerat på detta benet här. Här ute var lite trixigt på, för man såg inte riktigt. Om man var den där lilla ön där man kunde hjälpa oss. Och sen gick det... Så syns kraftverken bra eller vindkraftverken? Det är en fyr. Det är längst ut här. Ja, det är en fyr. Okay. Fan, det måste vara ön där. Och så såg jag att det gick ut hela vägen här. Den är skitstor. Den är så här lite stressfaktor för mig när man lyfter därifrån Såtenäs. Här hade jag ju kartan vikt för inflygningen till Såtenäs liksom. Och sen när jag hade startat och skulle börja orientera mig också, då var ju kartan vikt för inflygningen. Så fick jag börja brottas med kartan liksom. Jag precis hade flyttat ut där och bara, vart fan är jag? So just by them talking you can see how difficult it is. Basic, alltså med karta, kompass och klocka. I de flygplan ni ska flyga sen, men då finns det ett navigeringssystem. Vi skulle strida med det här flygplanet och då ska man inte lägga all energi på att navigera. Då finns det system som hjälper er med det. Men det gäller att kunna grunderna för att sen kunna göra det avancerade. Så efter ett liksom sämre pass då är ju självförtroende mycket lägre än om man haft ett bra pass. Ja, verkligen. Då liksom, det går verkligen i vågor så här. Det är självförtroende oerhört viktigt. Om man inte själv tror att man klarar av någonting, vem ska göra det då? Läraren kan göra det, men det hjälper inte så länge inte man själv tror att men jag klarar det här, jag fixar det här. Och då gäller det att göra det här stegvis och i rätt ordning och inte ha för bråttom. Så för misslyckas ni, då får jag självförtroende säga en törn istället och då går vi åt fel håll. Så det viktigaste som vi pratar om flyglärare ganska ofta, det är att höja ert självförtroende. Om man ska lära sig något, då måste man få göra fel. Annars så får man lära sig mer på när man gör fel än när man rätt egentligen. När man gör fel lär man sig två saker. Hur man inte ska göra och hur man ska göra gjort istället. Gör man rätt hela vägen, då lär man sig bara en sak. So going through the first point, obviously understanding the basics before you can go to advance. Learn to walk before you learn to run. Always understand the basics first, and you need to know that as well, because you've got the systems within the aircraft in the cockpit, but what if those systems go down? You've always got to revert to the basics. Soldiers, they have GPSs, but if the batteries die, the GPS breaks, GPS fails, they need to know how to use a map and compass. Learn the basics first, understand the advance. And secondly, that on failing, absolutely brilliant. Don't be afraid to fail. You've got to fail to learn. If you just succeed at everything, and you get to the same destination as someone else who's failed 100 times, I guarantee you they will most probably know more than you. Jag vill bara repetera det som vi sa i morse och påminna om själva målsättningen med passet. Att du kommer att flyga och få ett antal punkter i södra Sverige som du ska flyga till, och de får du i luften, och då beräknar du en kurs och så beräknar du en tid. Sen efter att vi har avslutat navigeringen, koncentration på landningen som alltid. So it looks like the way they're doing it is similar to us.
You work out a distance, you work out pacing, you march on that distance. Once you get to, you know, the point you're marching to on that distance, you then relook at the compass, work out a distance, work out your pacing again, what bearing you're working on, go on that course, that direction, and then you keep repeating. Same for them in a plane. Work out where they need to be in a certain time and distance, and then they move and look at the map again, etc. Nej, en sekund innan sen. Jo, jag ska ju bara rulla. Jag ska skriva upp. 114 Mantorp 1300. Running 114. Ja, uppe kartan då. Ja. Jag har den här, men jag kan ta upp. Nej, men vi ska... Det går bra att göra så på 2000 fot där, men man ska försöka hålla den så att man kan titta ut samtidigt som man... Ja. Man inte hamnar här nere liksom, och så ska man upp hela tiden. Ja, precis. Och det där måste vara masten vid vägen. Ska vi gå en väg bredvid masten där? Gör det nog inte? Det ska du nog göra. Kyrkan har vi här i alla fall. Ja. That's the best way of doing it, is just keep it simple. There's a mast, there's a building, there's a road. Oh, that must be that. Because on my right-hand side, I've got a mast and a building. And on the map, on the direction we're going, on the right-hand side, there's a mast and a building. You know, I'm now just crossing over a bridge, and to the left of that bridge, there is a building or a church. Keep it simple. Don't overcomplicate things. Pilots are the best at keeping things simple. When you used to talk to them, you spoke to them in plain speak. Det är bra, man kan förbereda, precis. Det tänker jag redan nu. Jajamän. Ja, nu är det säkert. Du har ju superkoll på... Ja, precis. Då är vi 14. Ja. 2 sekunder fel. Ja, det var inget bra. Just the views get me. Kommer E4 där. Och vi har E34. Får se om det blir rätt. 18 minuter, det är ju precis här nu också. Ja. 19 när vi når nästa skörda. This does look nails at the speed they're going. I think I was quite good at navigating. Now they got to get permission to cross a certain area. These are all the things that are going through your head while you're trying to navigate. Du ser väl nästan brytpunkten, tror jag. Nej, men nu är det väl inne i det här med att åka i den här farten och hitta grejer och... Ja, men det är bara att komma in lite liksom. Ja, från början sa du så att fan vad det går fort. Det går fort. I remember when I went from being in the artillery to the household cavalry, so I went light roll, being on foot, to being in an armoured vehicle. I could navigate in Land Rovers, etc., but I went completely navigating in an armoured vehicle while having 2 comms in each ear. You know, I'd have my troop comms, you'd have sort of battle group or squadron comms, so you've got to talk to them, you're talking to the driver, you're trying to have full situational awareness, pinpoint the enemy, etc., find your location while trying to navigate at 30 to 40 kilometers an hour. And it did take me a little bit of time to pick that up, because I used to just walking at marching pace, doing it was like 56 paces per 100 meters, 62 paces I think I was, etc., something like that. So going at a much slower pace. Now you're going at speed, trying to do all that while trying to figure out where you're going. It's very, very complicated. You know, you've just got to take your time and keep it simple. Mycket från ovan ser ju ganska likt ut, och framförallt här nere så är det väldigt platt. Och det som är kruxet med att navigera med en hög fart i 550 km/h och ganska låg höjd är att man måste ha referenser. Att hitta städer, sjöar, kraftledningar, vägar, kyrkor finns det gott om att titta efter. Så att det är ett hantverk helt enkelt. It is a craft. Man kan inte leta efter små detaljer, utan man får ta lite större saker. Ja. Så är det bara. Det hittar jag hem. Där är Rimfors här. Ja. Då är jag också nöjd. Trainer 114, clear to land. Clear to land 01, trainer. And as simple as that, they're back in. And these are all still quite new in their flying journey as well. So they're still trying to learn to fly and navigate. They're not actually able to fly themselves. Ja, det är ganska bra koll på, men just tiderna och sånt och kurserna. Det här är ju räknat utan vind, men det stämmer ju ganska bra. Där hade vi faktiskt vinden nästan rakt in i nosen. Väldigt tydligt. So they have to take into wind into consideration as well. Med sjön i mitten. Att vi kom söderut ner till den sjön, va?
Och sen blev det nästan... Never point with your finger. 090 sen. När jag såg att jag var här nere. Målsättningen med passet, det var ju navigering. Jag angav vilka punkter du skulle flyga till. Tycker du att du har nått upp till det? Jo, det tycker jag. Jag hittar alla punkter. Bra. So he's getting there. He's at all the points. De It's första good. tiderna var väl lite sådär. Men de sista tiderna var ju ganska exakt på. Så det var jag riktigt nöjd. Men då gör vi så. Då tar vi lunch och du skriver i din bok. Jag skriver i min bok. Och sen... Sen blir det hockey. Hockey? Ja. Härligt. Hockey. Hockey. What's hockey? Are they actually playing hockey? Be interested to know if there's a translation issue or like another name within the Swedish Air Force. Yeah. So takeaway points when navigating. Keep it simple. Yes, anyone could do this job, but it is a very complicated role. Like I said, navigating on foot to an armoured vehicle going 30-40 kilometres an hour to a jet going 550 kilometres an hour, they're all completely different. So that's why you've got to learn the basics and work your way up. It is tough. But these are smart guys and girls, but they will manage to do it. Very, very interesting. It's very, very interesting to watch them come through. They're still trying to learn to fly, but you've got to learn to navigate while flying as well. I thought, I don't know if you can't learn to fly without learning to navigate, can you? So it's quite hard to juggle, but hopefully you've enjoyed this. Let us know what your thoughts are on this. I'm really enjoying this series so far. Hopefully you are too. Thank you for watching, and I'll see you soon. Here we are back with Path to Fighter Pilot. This is episode 3, first single command. The first 2 episodes have been absolutely brilliant. We had the intro and then episode 2, which was about navigation. If you haven't seen them, go and check them out on my channel in some of my most recent uploads. It's an absolute brilliant series where we follow along to sort of Swedish officers to becoming fighter pilots. They go through 2 years of officer training school before they even get to their first flights. That is pure dedication, and those that sort of really want to achieve something big in life. And if you go and check out the first 2 episodes, they really are inspiring. So we're looking forward to what the future episodes are going to show us. But let's get into it. Idag så är det den stora dagen för våra elever. De ska flyga ensamma för första gången i SK60. Och det är en stor dag för dem. Och en stor dag för oss också. Första gången man flyger själv, det glömmer man aldrig. Jag kommer ihåg mitt eget första flygpass utan lärare. Man glömmer aldrig det helt enkelt. Det är en så pass stor dag. När vi har flugit, då samlas vi här på den här platsen med traditionsenligt ekodop. En hink vatten över huvudet för dem. Fair enough. Why not? Och sen är det fest på kvällen. Sauna with accessories. I think you remember your first flight in a cockpit in a fighter jet, let alone then going on to having your first command of taking over an actual aircraft and controlling it yourself. What an absolute brilliant experience that I think the majority of people, comment below if I'm wrong, the majority of people would love to experience flying a fighter jet. It's got to be one of the most alliest and coolest things you can do. And it's obviously people that we need, but what a job. Jag
Jag vet att man funderar på när det är dags för EK. Fasen, klarar jag av det här eller inte? Så är det. Alla gör det. Jag gjorde det när jag skulle gå EK. Så här, men kan jag verkligen flyga det här flygplanet själv utan en lärare bredvid som hjälper mig? Men då kan jag säga att vi flyglärare och jag som divisionschef, vi skulle aldrig skicka upp er i luften om inte vi var helt säkra på att ni klarar av det uppgiften vi sätter er för. Vi vet att ni är klara. Tricket är att få er att känna likadant. Att ni känner att men jag är klar, jag kan det här. Det är det som är tricket. I reckon a lot of these, they're quite confident people. So I think the majority of them would be happy and eager and keen to get up there and get flying on their own. But you can take that into sort of normal life as well. Like some people, when it comes to driving license, they're like, actually, am I ready now to take control and do this myself? Let alone taking over a fighter jet flying at 500 kilometers an hour while you're trying to navigate and communicate to people as well. It's very tricky to sort of multitask these sorts of things, but they've obviously had a lot of build-up training coming up to this, and like he said, they're not going to get you to do it unless you possibly can. But these guys are most probably extremely eager, but they most probably very anxious as well, because with a fighter jet, a lot can go wrong, and if something does go wrong, it can be pretty big and pretty fatal. God morgon. Då var det dags för EK. Den dagen jag väntar på nu i 3 månader sedan ni började. 3 months. Det är så att vädrets makter verkar vara med oss. To get to this point. Ser bra ut. Lite Plus the 2 years training. höjd. Annars ser det bra ut på låg höjd. Vinden är också inom marginalen. Så vi satsar på EK idag, helt enkelt. Vad ska vi tänka på då? Ted? Slappna av, ta det lugnt. Torrflyga passet innan. Så att jag vet exakt vad jag ska göra. Hela passet. Oskar, vad ska du tänka på? Ja, lite samma som Ted sa. Och gå igenom checklistan en extra gång så jag inte glömmer någonting. Det är själv första gången. Passa på att njuta också. Precis. Ja, men innan vi That's the main thing, isn't it? Enjoying it as well. Yes, there's a means to an end to becoming a fighter pilot, but you want to enjoy the process. So go through your checklist. You know, preparation is key, and it should be part of everyone's life. No matter what you're doing, you should be preparing for everything, because a moment like this, you don't want to be so nervous that it's just absolute hell. You really want to enjoy the moment of flying over Sweden or wherever it is they're going to go, and enjoy the moment, take in the views, take in the experience. Brukar vi ha upp chefen som får säga några väl valda ord till er. Så varsågod, Braggen. Då är den stora dagen här. Det är dags att flyga själva för första gången. Jag vet att det borde vara med viss spänning ni gör det här. Det vore konstigt annars. Men vi vet att ni kan det här. Vi vet att ni är redo för det här. Annars hade vi aldrig släppt upp er ensamma i flygplanet. Och känner ni er själva så vet ni också att det är så. Gör bara precis som vanligt, precis som ni brukar göra, så kommer det gå alldeles utmärkt. Det finns en stor fördel med dagen, och det är att ni kommer inte ha någon bredvid som tjatar. Fair one, take that away, yeah. Och inte. Utan det måste ni själva göra. Och jag är säker på att ni kommer att lösa det här på ett jäkligt bra sätt. Sen vet ni programmet. När det här är färdigt, när ni har flugit, så ses vi ute på plattan. Så har vi en liten överraskning till er där. Och ikväll så blir det fest. Okay. Party, yes. Celebrate your first flight. Why not? Do you know one thing I have realised, and I do like about this, is if you've experienced it as well, the instructors, very calm, collective, intelligent, come across very well, very easily to talk to. As sometimes when you come across people like instructors in the military, no matter what course you're doing, they're just very aggressive, very straight to the point, and it's just like, go there, get it done. As these guys, they relax you, they make it easier. There's no screaming, there's no shouting. It's like, we've got to do this, we're going to do this, you're going to be able to do it. Let's get up there, let's have a good time. Let's enjoy the moment instead of, right, let's just get it done. We need that P, we need that pass. The nerves are kicking in. Fått
lärarnas förtroende att ratta ett flygplan själv. Det är stort. Det är när man just börjar flyga och du får börja med professionen att styra ett flygplan. Det är då det börjar på riktigt, tycker jag. Och det är då jag tror också att man känner att shit, det här är ett speciellt jobb. Och det här är den ynnest att jag får möjligheten att göra det här. Det är väldigt svårt att beskriva. Det var det häftigaste jag gjort. Ja, I bet it was. Det var den högsta nivån av frihet kan man säga som jag har känt i mitt liv. Att få sitta ensam där utan någon. I wonder if it's as peaceful as when I went parachuting. You're just up there on your own and it's immensely quiet. You don't hear anything unless there's a little bit of wind, but you're in control of the parachute. And it's just you falling. There's nothing going on around you and you're just enjoying the moment. I wonder if it's the same thing. We're going faster. Så kommer jag göra 2 stycken varv i Mantorpsvarvet. Nordo, vad gör du då? Om du inte har någon radio? Då går jag enligt vår checklista för EK. Och Ted, motorstopp. Du får det direkt efter lättning. Vad gör du då? Kontrollera fullgas, trycka in APR, ställa upp så snabbt som möjligt, stiger med 135 knop till säker höjd, 800 fot flyger nu då. Precis. Går något fel, känns inte okej. Helt okej att dra på. Det är liksom inga konstigheter. Då drar ni bara på. Tänk på att stanna under 800 bara ifall polan kommer över. So they're staying below 800 feet, so they're not flying high at all. Och glöm inte bort nu. Which makes sense. Njut. Det här är fantastiskt roligt. Det vet vi som har flugit förr. But the drills, what they're doing here is exactly what you do anywhere. You just hammer the drills into you. So just repeat. You do it when you do your skeleton arms course or something. Right, you get a stoppage, what do? And you just talk through it. And if someone can talk it through back to you without having to actually do it, then more than likely they fully understand it and they know what they're doing. I'd love to be able to experience this. I'd love to, honestly. Just how cool is that? I reckon when they say 800 feet, do they mean 8,000? I'm just thinking. Do they mean 8,000 feet? 800 is extremely low. Oh, there's the wet bucket. You've had your first flight. Okej, då har vi kommit till nästa moment. Våra traditionsenliga ekodop. Det här har funnits i massor med år. En gammal, fin tradition. Framförallt eftersom jag får hålla i repet. Så, första man, välkommen fram. I love how they've kept this tradition on for so long. I love traditions in the military. And I think it's something they can continue to do no matter how weird they are. Ja, det blir bra. I think they should continue to do them. Det blir kanon. Lämna av! Flöjtnant! Fänriken ABRC efter genomför ekoflygning. Vilka kurser håller du i Mantorpsvarvet? 270 180 110. Go on, mate, get it out. Ja, fort som fan. You can see how water repellent, water resistant those suits are, they look like decent suits. Lite längre bak, där. Fänriken. I'm guessing that's pretty cold water. By the way, it's taking their breath away. Gratulerar. Tack. Brain freeze. Tredje man, välkommen fram. You can just see how cold it is. Finalen. Det var härligt efter genomfört. Ekoflygningen kommer in, 115 knop, det var skönt.
Grattis! Fjärde man. Femte man. Nu går vi vidare med kvällen och eftermiddagen och kvällen. Så bastun är varm så ni får gå in och värma er och där finns tillbehör. Men innan dess så vill vi gratulera er. Grattis Dexter. Stort grattis. Bra jobbat. Bra jobbat Frasse. Bra jobbat. Bra jobbat. Mycket bra. Over 2 years in now, 2 years and 3 months, and they finally had their first flight. Like I said, this is pure dedication to a goal and a dream, and it's something everyone should take away from this for sure. The traditions, military should honestly keep their traditions. I've seen some weird ones throughout my time in the British Army. That one is an absolute brilliant one, and one they should definitely continue as, you know, the military progresses. I remember my first sort of first time driving a car. I remember first time parachuting, jumping out of a plane. Like, experience like this is what, you know, gives you great life experiences and knowledge throughout life, but just also great memories. Yes, you put yourself through long processes, arduous times, but you've got to enjoy moments. You've got to have great moments in life. Otherwise, what's the point in living? It's just stressful. So you've got to have moments like this in life for sure. Like, well done to these guys for like being able to go through childhood, through school, get the grades that they need to, go on to do 2 years officer school at Calgary, and then go on finally to fly a plane with an instructor, and then 3 months later to finally fly on your own. And these are in the training aircraft as well. They haven't even got to the actual aircraft they're going to be operating and serving in. So the process is so long, but the end goal is absolutely worth it. And I had an absolutely brilliant career in the British Army, but I am absolutely jealous of these guys, because one thing I would love to do is to be able to fly a plane, or at least have the experience to do it. But hopefully you've enjoyed this video. Hopefully you're enjoying the series. Remember to comment below. Please check out the original video in the description. Like, share, subscribe, turn notifications, bell on. Thank you for watching. I'll see you soon. Here we are back with episode 4, Path to a Fighter Pilot. This is Swedish officers going through flight school after they've done 2 years of officer training. This one's a short video, but looking forward to it. The series has been absolutely amazing, and from what I've heard, the translations have been spot on as well, which is always good to hear. Check out the original video in the description, and if you could like, share, subscribe to them and to us, I would hugely appreciate it. But let's get into it. Ja, vi närmar oss ju examen för våra elever här, och det är en riktigt stor dag. Både för eleverna och för oss, för hela flygskolan egentligen. Och för flygvapnet, att examinera nya flygelever. Det börjar med en sedvanlig väderbriefing här på morgonen, och höga officerare är inbjudna för att flyga med våra elever. Det här är er dag. Njut av den här flygningen. Det kan upplevas som lite läskigt, eftersom ni kommer sitta bredvid en farbror med mycket guld på axlarna. Men de har också suttit i sits tidigare. De har också tagit examen. Även om det var länge sedan. Men de har gjort det, så de vet hur det känns. Och de vet också, precis som jag, att ni har tagit er ända hit. Ni är duktiga och ni vet vad ni håller på med. Om de pratar för mycket, säg till dem att ni får vara lite tysta eller stänga av. Så ni inte hör vad de säger, om ni känner att ni behöver det. Sometimes senior officers have like to talk a lot, and obviously you're trying to concentrate, so yeah, you definitely have the right to tell them to shut up. Så får de vara sur på mig och inte er, okej?
typ vid 6 års ålder så såg jag en film som heter Top Gun. Top Gun, brilliant film. Det fastnade väl på något sätt. Så att vid tidig ålder så bestämde jag mig att jag skulle bli stridspilot. Under GFU så lär vi oss flyga, mer eller mindre. Och det blir bara roligare och roligare. Vi förväntas ta mer eget ansvar för vår flygning och få liksom växa in i skorna. Men det är också så att det är... det är lite mer självkänsla. So I think Top Gun is most probably every kid's favourite film or one of their favourite films and gets a lot of people thinking, I want to be a pilot. Tom Cruise did an absolute phenomenal job with that film. And if you haven't watched it, go and check it out. Secondly, you see they're on simulators. Obviously, flight pilots do a lot of simulator work. It's obviously cheaper than getting an aircraft up in the air, servicing it, fueling it, and, you know, the cost of flying hours. A lot of the military nowadays, especially I know in the UK, even with vehicles now are going to simulators because of the cost of running vehicles, fuel, servicing, hours. Every so many hours they have to be serviced, they have to have this. So they're actually transferring a lot of vehicles over to simulators as well. And a lot of exercises are done on simulators. I don't know if Sweden do this. We do a lot of regular exercises yearly that are done just on simulators, just to save cost, but you still get that training in. So technology definitely is advancing. It's being used for good because you can't always send troops out on the ground, especially with budget cuts these days. So a lot of the time you will go, it can be boring, but it's still a good way to get your training up and is obviously vital for pilots because they can't just send an aircraft up all the time. Man har lärt sig fram till examensdagen där starta och landa och hålla höjden och sådana saker. De har lärt sig navigering, instrumentflygning. De har lärt sig avancerad flygning som är loopingar, rollar och sådana saker. Och de har lärt sig roteflygning, det vill säga flyga mer än ett flygplan i ett förband. Ja, men idag är en jäkligt stor dag. Jag ska ta examen idag och jag ska få träffa chefen F17 sen som jag ska flyga med. Jag har hört att han är trevlig så det ska nog gå bra. Sen är min familj är också här. Så det ska bli så himla roligt att få se dem. De kommer stå vid avspärrningarna när vi taxar ut. Det är ju lite milstolpe. Alltså, rent flygmässigt så är det ju, vi fortsätter ju som vi har gjort liksom, i den progressionen vi har. Men det roliga är väl att få anhöriga som kommer hit och det är lite högtidligt och visa dem vad vi håller på med. Mamma har ju alltid varit lite orolig för många saker, bland annat flygningen. Innerst inne så kommer hon vara stolt, hoppas jag. Yeah, it's always a proud moment for families when you see things like this. Pass-off parades, graduation days, whatever you want to call them, are massive in the military. They happen all the time in the British Army, Royal Navy, Royal Air Force, you know, in the US, everywhere you go. It's a big thing being in the military and passing out. You go from civilian to airman to soldier to officer or whatever it is. You go through intense training and there's always a big parade at the end of it to show off your skills and for everyone to come and celebrate. These guys have been training for over 2 years now. So why not get families to come in and see what they've actually been training for, see what they've actually been doing, and congratulate them on their dedication and their hard work. But they're massive. Pass-off parades are absolutely brilliant. It's the best feeling I think I ever had in the military was one, being a recruit passing off out of Army Foundation College Harrogate, and two, being an instructor at Purbright and passing out with the recruits that I had trained. Det känns lite pirrigt. Det är egentligen ingen svår flygning, men det skulle bli jäkligt kul. Och efter att vi har tagit emot familjerna vid flygplanet så kommer den stora stunden och så ska vi få vingarna i handen. Och ingen vill göra bort sig med exercisen. Så att det gäller att sträcka fram en ratthand och göra en ordentlig honör och förhoppningsvis inte halka till så ska allting gå bra. Still though, what an experience to be able to fly an aircraft. Ja, just idag. It's got mind-boggling how you can do that. Då har vi flygplan 114-38 enligt bilden där. Start 1150Z. Det är sidvinden att ta hänsyn till. Ni flyger DK så att ni har upp till 25 knop i sidan. Så ta chansen att öva sidvindsstart och landning också.
Och så fördelning på flyg och uppgifter. Vi kör. Vi jobbar ju mycket med kroppen nu. Det är höga G-krafter och framförallt att försöka hela tiden hålla sin motståndare i synfältet. Men också liksom försöka läsa av motståndaren. Vad gör målet just nu? Och det är som ett spel, kan man säga. Vi har inte kommit jättelångt i den här fasen. Men i förlängningen är det ju att man försöker tvinga fram misstag hos motståndaren och utnyttja dem. Och det kan man göra genom att flagga vissa manövrer som man sen kanske inte gör. Man kanske gör någonting helt annat. Det är lite som schack i luften, fast mycket, mycket snabbare. Yeah, a lot faster. And a lot more exciting than chess, I would have thought. Unless you're like some master chess player. Då vill du ha mig till vänster, va? Ah, so they're doing it in the same aircraft. Wonder what sort of turbulence these guys get. If they get any. Schysst ut det här. Do you want the 133, you're clear to commence. 132, confirm ready to play. 2 ready to play. 133, split up, heading 360, 1 go left, active start. They speak in English. 2, I go right. 12,000, right on traffic. 133, 2. Look at that. What a view. Yes. 133, 5. Oh, that looked close. But I bet it wasn't. Jag får vara lite försiktig nu. I wonder if they go up against experienced pilots as the enemy. Or if they're all just trainees. Just listen to how much they're breathing. Like, to stay conscious in these G-forces and trying to concentrate on what they're doing. Det var precis spåret. Du kan dra dig lite mer bakom så har du en bättre skjutkon. Försök bedöma din fart. När tiden ligger och tjänar. Du vill öka kontrollen lite grann, va? Här kan du plocka någon. Ja. When you watch it from the cockpit view, you realise how much more space and time you actually have when you're looking around. It's not as confusing as I thought it would be. I know I'm not actually in the cockpit, but from the view I get. Heading 250, number 1, go left, active start. 133, fights on. How cool would that be? Look at that. That's wicked. Jag ser honom inte. 132, no joy. Station slightly above. Continue right turn. I'm at offensive right. 133, roll out, 240. 132, Charlie 1. I really want to give this a go. Kolla din höjd. Jag dakar på. Jajamän. Alltså. Få in det tänket redan nu. Jobba med den metodiken. En massa fart. I'm guessing they've also got to try and pull in these manoeuvres. Stalling the aircraft? Would that be a major issue, doing these sort of manoeuvres, making sure you're going at the right speed when you're going into these sort of turns and angles? Precis, bra. 133, 2, Guns, kill one, nice. Copy, 133, stay offensive. Congratulations, Monster 123, RTB Malmö. Tricket Monster 133, make heading 050. Tricket Monster 133, wind right 70 degrees, 10 knots, runway 19, clear to land as number 1. Look at them coming in at those two, that's well cool. That is wicked. Oh, that looks fun. Jag vet att du ligger där uppe, jag kan inte ta mig upp. Ja, han är där uppe och jag är här nere. Ja. Ja, hur ska jag komma upp dit? Nej, det gick inte. Det går inte. See the buzz, look how happy they are. Låg fart, du stack upp. Jag kom inte upp. Just talking about det kändes bra. Men det var definitivt svårare än förra passet. Okay, he's out of breath. Den här gången.
Nej, men vid något tillfälle så tappade jag sikten med honom. Liksom. Vart är du? Frågade jag. Ja, då var han ju bakom mig. Så att jag tror att de gjorde det lite svårare den här gången. När jag insåg att du stack rakt upp skulle jag förmodligen också... Du skulle ha hängt mig upp. Ja. Det insåg jag först när jag såg dig där uppe. Jag bara, fan, där skulle jag ha varit. Ja. Du måste ha tagit upp lite i varje fall. Jag tog upp, det gjorde jag, men inte tillräckligt. Inte tillräckligt, nej. För där låg jag ganska bra. Hade bra och bara rollade med dig. Sen gick jag ut där och sen såg du inte mer. Det skulle jag också ha gjort. Du skulle ha svängt för. Ja, alltså, minst som jag gjorde. Tajta på avståndet. Tajta på, ja. För nu lät det mig ta initiativet. Ja, absolut. Det var mycket mer utmanande idag var det. Ja, men det ska vara. Ja. Jag tyckte du skötte det så bra i första så jag tänkte nu jag skulle vara upp lite i andra. Ja, det var inte skitkul när jag bara, typ no joy, det bara, offensive right. Jag bara, fan också. Ja, så kan det bli. Jag ska in med min hjälm här bara. So I'm guessing like the issue you must have as well is when you're in an aircraft, obviously you're quite high up. You can see for so far and you've got to have full 60 because that aircraft can be above, below, right, left, slightly right, slightly left, slightly right behind. So you've got to have like full 360 degree of an aircraft. And I know they look really close sometimes, but I know the way aircrafts work, commercial, they look really close, but they're actually not. One might be 2,000 feet above the other and slightly off, to the east, north, south, west, about 2,000 feet, but they look a lot closer than they are. So you've got to find that plane in the sky. You might have the sun in your eyes. I know they've got visors. You might have to try and spot it against the ground. You're moving at speed. They're moving at speed while trying to control your breathing as well. It just seems like extremely hard work. And it's got to be one of the toughest roles you can do within the military. Apart from, ground close fighting troops when you're fixing bayonets, special forces, like this, like mentally, physically, controlling your aircraft, new aircraft now, they're so state of the art as well. The systems you've got on there that you've got to control. The helmets are just absolutely insane. You've got visuals coming up and you're trying to spot everything. Is it one of the toughest roles? Possibly. I think it is. Comment below what you think. But yeah, it just seems really hard, but so fun. I'd love to be a passenger in that plane while they're giving this a go. It would be an immense experience. And like, so jealous of these guys for being able to do that. Once again, thank you for watching. Please comment below what your thoughts are. Hopefully you're enjoying this series just as much as I am. I'll see you soon. Here we are back with episode 6, Path to a Fighter Pilots, following Swedish officers through flying school and pilot training. This is low-level flying. I've done low-level flying myself in the back of an AUC-130 when I was doing military parachuting in the British Army, but I'm guessing it's most probably completely different when you're a pilot in the front seat going 550 kilometers an hour, 600 kilometers an hour. Used to get a lot more sickness than you were at higher altitude. These guys, it's going to be extremely tough to navigate. But let's check it out. It's been a brilliant series so far. You can check out the original video in the description. Go and give them a like, share and a follow. And if you could do the same to Combat Ready HQ, I'd hugely appreciate it. But let's get into it. Att flyga lågt, det är en baskunskap som man måste kunna. Idag håller eleverna på och planerar för ett lågflygningspass. De flyger 3 eller 4 flygplan samtidigt mot samma mål. Det brukar vara 1 eller 2.
Och nu är det första gången de får planera ett helt sånt företag. Att flyga That's lågt brilliant. och samtidigt hitta rätt och försöka följa sin plan till punkt och pricka. Det är ganska pirrigt. Och de ska dessutom presentera sin mission brief då, eller sin uppdragsplanering för varandra och för oss instruktörer. They're really stepping it up now. They're not only learning to fly tactics, they've now got to plan and deliver those mission Vi flyger ett varv i plans. lågnadsrutan för att genomföra flankanfall mot bantröskeln på Borlänge flygplats. Vi kommer komma I've never seen someone sit behind a desk and deliver it though. Fair enough. österifrån, dundra in mot flygplatsen, göra vårt anfall. Vi har ju en upptagningspunkt här strax nordost. Skjutavståndet kommer bli ungefär här vid vägen. Vad är det vi räknar som uppdragets mål? När har vi lyckats med uppdraget? Lågnavigering i lågnavsrutan ska genomföras med samtliga flygplan i rote. Och sen så vill vi ju att minst i alla fall 2 flygplan kommer fram på målet inom plus minus 10 sekunder. So a very tight window. Very tight window. Så kommer jag ju då splitta upp från er, Soran, och köra en 360 här och tajma in den 2 minuter. Sen kommer vi flyga västerut här, in mot Borlänge. Kommer det finnas en älv här som är bra att... Try and point with a stick or a pen. If you point with your finger, it covers the map too much and you can miss things. We used to always point with a pen, or we're out in the woods, find a stick, a bit of grass to point with. Contour lines, rivers, streams, small buildings, extremely hard to see when you stick your finger in the middle of it. This is how they do it. That's fair enough. But personally, I would try and point with a pen, pencil, blade of grass, or a small little twig. Just enables people to see it a lot better. upp sig på. Jag tror en sak som vi verkligen kan se upp där direkt efter poppen. Det kan ju vara andra flygplan, lågflygande helikoptrar och så vidare. Det är inte helt omöjligt. Det har ju hänt tidigare. Kommer ni flyga på en rak kurs? That map is extremely busy, and that is what your map can get like when you're in the military, whether you're infantry, artillery, signals, RLC, pilot. Try and keep it as neat as clean as possible, which is obviously what they're trying to do, but you've got to add, whatever you've got to add on, you've got to add on friendly locations, enemy possible locations. Anything can get added on there, if it's got to be on there, but you just make sure your handwriting sort of as neat as possible. You're using sort of like a fine permy pen, nice straight neat lines, because if it's messy, one, you're not going to see the map as easy when you're trying to sort of navigate, and 2, you might get a little bit confused. So just try and keep it as neat as possible. But a map looking like that is very, very common. Följa terrängen in mot poppen. Vi konturföljer älven så gott det går, men det är som en liten böj här uppe och där får vi gena, för det går rätt. Point with a stick or a pen. Men i stora drag så följer vi då vattendraget västerut. Det är 60 meter, det kommer gå fort, vi flyger 600 meter i timmen. What? Har ni funderat någonting på sådana här faktorer som fåglar till exempel? Vad gör vi nu? Nu är det ett nytt område. Vad gör vi om vi krockar med en fågel? Sticka upp till höger höjd och flyga direkt till Borlänge. Och landa där. Vi kommer att flyga en väldigt stor vindkraftpark här. Vid dem så finns de här mätmasterna också. De är väldigt smala, svåra att se. Jag tror att en del är tillfälliga och en del är stationära. Men de dyker upp här till och från och de är väldigt svåra att se. Niklas var ju nära att flyga in för många år sedan. They got a lot to worry about, obviously. Such a low level of flying. Jesus. What you've just seen there as well, they've delivered the mission brief and then they've got round the map and they're talking about it in simple terms. Which, deliver a mission brief and then just explain it in simple terms what you're doing. Ask if there's anyone's got any questions. More than likely, majority of people or everyone will say no. They're either too scared or they can't be asked. And then you go, okay, I'm going to ask you questions. You then ask random people questions, and then that way you fully get an understanding of people understood what you briefed, and they understand what the mission is and what they're doing. Because a lot of the time, you will deliver a mission brief and you will miss something. So whether that's in everyday life, you're delivering a brief or a lecture, wait till the end, ask if there's any questions. No, okay, I've got questions for you. And in that way, you know people have taken the information that you have passed on. Första gångerna så kändes det ganska onaturligt att flyga precis ovanför trädtopparna med ett annat flygplan framför en så nära. Det finns ju såklart stora risker med det. Vi flyger ju hastigheter ungefär 600 km i timmen.
Man vänjer sig mer och mer, även ifall det såklart inte ännu känns helt naturligt att ligga så lågt och Yeah, I bet i it de doesn't. hastigheterna. And it's good to see that women are doing it. They're in this program, showing all you girls you don't have to be scared. Go for it. I och med yrket. Och det följer under hela utbildningen från start. Att lära sig allting så mycket man kan och alltid göra sitt bästa helt enkelt. Den första gången jag flög riktigt lågt här var med min GFU-instruktör. Nära marken så rör sig allting mycket, mycket fortare och du får en helt annan fartupplevelse. Så det var ju väldigt, väldigt spännande och det kändes nästan lite fel, lite busigt. Men det ingår ju i att använda flygplanet på ett taktiskt sätt. It's got to be one of the coolest things you can do is fly that low, isn't it? Cool enough being a pilot as it is. Operation Rumbo, eller Operation Dalahäst. Och så ska vi då upp och genomföra det här nu under eftermiddagen. Ganska tight tidsplan. Nu startar vi första roten. Så det gäller att vi kommer iväg i tid så att alla andra också då kan anpassa sig. Vissa dagar så funkar det hur bra som helst att navigera på låg höjd och allting bara klickar på. Andra dagar så kan... flyger man lite vilse på låg höjd och i hög fart så kan det vara knepigt att hitta tillbaka. Det är definitivt en utmaning. Och man vill ju gärna göra det här inom en viss tidsspann då. Så att man kraftsamlar i tid och rum. Och vi försöker då sikta på att göra det här med plus minus 10 sekunder. Och om man tänker då ett 45 minuter långt uppdrag eller 50 minuter långt uppdrag så är det ganska små marginaler. Många saker som ska stämma. Det är högst risk att flyga den typen av övningar. Och det är även där som, men det är liksom lite målet med GTU. Att nå dit och att instruktörerna kan känna att de kan släppa upp oss. Och att vi har gott omdöme och hanterar risker på ett bra sätt. Varje steg när man har fått förnyat förtroende så är det en enorm ansvarskänsla. Så där är vi nu. Det här är verkligen det sista vi gör. Look at that, right above the trees. Trying to navigate doing that, wow. Okay, so they're letting them know when they're crossing the waypoints. I'd love to see that from the ground as well. Medan vanlig flygning handlar mycket om ATB och minimera risker så här jobbar vi ju lite med att vi accepterar vissa risker för att kunna genomföra uppdraget. Wow, just look at that. Into pilot Monster 3 passing waypoint 5. Monster 104 up in 3, 2, 1, go. Are they going to go up or drop down? They're going up. Nice. Look at them in sync. This is brilliant. Look at that for a view. 3, 2, 1. Monster 104 bombs away. Bombs away. Look at that coming in. Wow. And yes, they do speak English because internationally a lot of pilots, apparently in Navy, thank you for the comments on the last video, they talk English when they're flying because then if they do go into the international airspace or they speak to other sort of nations, military sort of towers, etc., they can all fully understand. So that answers my question from the last video. So thank you for all the guys that commented. Wow, just look at that. Monster 3, 5721, position Konen, south 10, inbound Malmön. Monster 38, wind from right, 207 knots, runway 19. Coming into land together as well. Runway 19, cleared land, Monster 38. Ett stort mål för mig under hela utbildningen det har varit att få flyga JAS 39. Och nu börjar det verkligen närma sig. Vi har några veckor kvar av GTU och det känns overkligt att vi kommit så långt och att det har gått så fort. Och nu hägrar det då. Första flygningen i JAS 39.
Det betyder inte att vi är klara här, utan det är veckor kvar och det gäller att hålla fullt fokus. Men sakta så börjar den här drömmen kännas som att det kanske blir verklighet, trots allt då. Yeah, to get in the aircraft that you're actually going to be flying operationally, the one you joined the Air Force for, is to fly that. What an experience that is, though. What incredible to be able to watch that and see how they do it. And the way they communicate each other, the way they are in sync when they're flying, the way they go up and come back down when they do their run. Absolutely brilliant. Hopefully you've enjoyed this just as much as I have. What an absolute incredible experience that these pilots get to go through. As a kid, you think, oh, it'd be well cool to be a fighter pilot. Yeah, it'd be a great experience. But like watching this series really opens your eyes up to how cool a job it is. Because it is. It's a very hard, it's a very technical job. But to be able to just say that is your job and that is what you get to go and do every day. Very lucky, very privileged, and they're all humble about it. And they've obviously worked hard to get there. But I just can't imagine what that feeling is, flying low. I used to love low-level flying and then being able to jump out of an aircraft. What an absolute amazing and incredible experience. It really is. But that has got to either top it or most probably be there. To be flying 550, 600 kilometers an hour just above the tree line. And they're going to move from that to a more faster, more agile aircraft. It's just absolutely amazing. Thank you for watching. If you've got any comments, please do comment below. Always do try and read as many as I can. Thank you for all those who have commented on the previous videos and all of you who have liked, shared and subscribed, and shout out to all of our channel members. Thank you for supporting the channel. I will see you soon in the next video. Thank you. How's it going, troops? Here we go, back with episode 7 for the Path to a Fighter Pilot. This is elite Swedish fighter pilot training. We are looking at medium action helicopter training. Looking forward to this. It's been a great series. Are you enjoying it? Please comment below. Be interested to see what you think of this and let us know what your thoughts are throughout this episode. And check out the original video in the description. But let's get into it. Vi här i Linköping, vi är andra helikopterskvadron. Geografiskt finns det första skvadron uppe i Norrland. Sen har vi tredje skvadron nere i Ronneby. De flyger och understödjer marinen i första hand. Här i Linköping finns också fjärde helikopterskvadron, alltså särskilda helikoptergruppen som flyger mot specialförbanden. Vi flyger mycket jägarsoldater och annan trupp. Vi understödjer också civila samhället. Just nu då sjuktransporter, polisen och brandbekämpning. Här i Linköping flyger vi helikopter 16 i första hand, UH-60 Blackhawk internationellt. Vi är 2 piloter, en befälhavare och en styrman. Där bak har vi ett uppdragsspecialist och en tekniker i flygtjänst. Båda är dörrskyttar och kan bemanna kulsprutor. Väldigt stark och robust helikopter. Lyfter ungefär 4 ton i kroken. Kan landa överallt i stort sett. Inga känsliga delar. Alla system är dubbla eller trippla så att den är gjord för att tåla krigets krav kan man säga. Absolute brilliant helicopter. Jag kände till flygvapnet i form av stridsflyg och det var det jag ville bli. Det var min pojkdröm. Väl under min grundutbildning fick man mer kontakt med helikopterskrået och blev på så sätt kanske mer intresserad. Fördelen som jag ser det med helikoptersystemen och kanske då framförallt helikopter 16, här får vi jobba i grupp och vi som grupp löser uppgiften. Det var någonting jag tyckte var väldigt roligt när jag tillhörde armén och det var därför jag sökte också då till helikopter. Söndagsångesten finns liksom inte. Det är bara kul när det är måndag morgon och det är dags att gå till jobbet. På det systemet jag flyger så går vi som lägst då på 6 meters höjd ungefär. I ungefär 250 meter i timmen. Och det gör vi både dag och natt. Medan helikopter 15, lite mindre systemet, de kommer också i terrängflygning. Och då är man på bara någon meters höjd egentligen över terrängen. Så att man kommer väldigt nära. Så att man får en fartupplevelse även fast det inte går så fort då, som kanske ett JAS-plan. Yeah, it's got to be cool flying that at such a low level. Planen är att vi startar hemma på Malmen, åker Spällinge, går ner i Alexanderdiket där vi går till välkända flatutfältet. Där lastar vi ur. Och ni vill ha ungefär 10 minuter på er där. 10 minuter till 12 minuter. Ja. Så då lägger vi oss i området här och lågflyger och övar på egen hand. Sen fortsätter vi
söderut mot fält som vi har vid den där sjön, Ören, som vi kan gå till. Efterhand som de börjar bli mer varma i kläderna med vårdundergång där så trappar vi ner mer och mer mot lågflygning. Du har fått maskin eller? Ja, maskinen är klar. Den är PF-ad, full tank och inga kända fel så att den är klar för flygning. Då ses vi kvart över. Yes, it's I don't know, would flying a fighter jet and a helicopter be very, very similar experience flying them at low level? Yeah, you can't do the loops and turns that you can do in a fighter jet. But in a helicopter, you can still fly low. You can still throw it about, especially sort of your military helicopters. If you've ever been in the military, if you watch like a Lynx, a Merlin, a Chinook, Black Hawk, they fly quick. And because the pilots are so experienced and they do it day in, day out, and they're not just experienced to go from point A to point B, they're also experienced to obviously defend themselves and sort of zig and zag if they do get contacted. So it's got to be an unreal experience that you've got. I remember the first time in a helicopter I went in a Lynx and we were going up, and the next thing the pilot just nosedived and went straight down, and I was like, whoa. And it is just so much fun. And then flying through Afghan in a Chinook, absolutely unreal experience. Det bästa med mitt jobb är inte själva spakandet kanske, utan samarbetet som man får fram som besättning. Den gemenskapen och känna att man växer som person och som lag och blir bättre på olika uppgifter. Möjligheten att kunna röra sig helt tredimensionellt i luften och frihet att kunna flyga exakt dit man vill. Idag kommer vi genomföra en övning med sjuksystrar och gruppsjukvårdare som ska ta hand om skadade i helikoptern helt enkelt. Flytväst, lite nödluft och så har vi GPSer och nödradio. Vi kan i värsta fall överleva om vi skulle hamna ute någonstans. Sen har vi en som vi kallar crash bag där vi packar med lite regnkläder, försäkringskläder, mat och vatten och sånt där. Så krukan och hjälmen som vi sätter på huvudet när vi ska flyga. Så det blir en del grejer att konka. So very similar to what a soldier would have, really. If they crash, they need to be able to survive. They need to be able to escape and evade. With a soldier, you will have your main sort of standard equipment on you, and then within your Bergen, you'll have a grab bag. So if you get bumped and you're unable to grab your Bergen, your Bash or your sleeping bag, you grab your grab bag with all your serialised kit, ammunition, food, water, all your essentials for you to be able to survive for around 24 hours. You grab that and you go out. Same with them. If they crash, they've got the main stuff on their vest, on their personal kit, and then they grab their grab bag or crash bag as they call it, and then they go off and then they go into SERE, their survival skills, go into hiding and stuff like that, and try and resist the enemy for as long as possible until sort of friendlies come and grab them. They're different though, so they've got their Swedish camouflage on, but it looks like they're wearing sort of like American digicam vests, if I saw that right. Or is that sort of like a life vest? No, it is American digicam, isn't it? I wonder why they've got that. I wonder if they just prefer that and they're allowed to wear it. He looks alley. Look at all those controls that they have to learn. Look at that. Blöder fortfarande. Blöder fortfarande? Ja.
När man väl är utbildad på divisionen, då kommer man även stå i beredskap. Och det kan vara ganska tajt när man får ett larm eller en transportbegäran då. Man måste gå från att slappna av till att tagga till och skynda på där man får ett uppdrag. Väl i luften, även om vi flyger fort, försöker man vara lugn och fokuserad. Där får det inte vara en stress, utan där ska allting gå i rätt takt kan man säga. It's pretty cool, man. Really cool. Really good edits as well. Really good where they film this. Bland annat Afghanistan på senare år. Så det finns en god möjlighet att komma ut utomlands om man jobbar där. Största tjusningen är nog hur blandat jobbet är. En dag är inte den andra lik. Väldigt mycket olika uppgifter. Både inom stödet till Försvarsmakten och till det civila samhället. So I've never obviously been a pilot. Within the British Army we have something called the Army Air Corps. And that's, you know, they're where all our pilots are and all like the gunners and the door gunners, etc. And all the other crew that work within that area. The Navy have their own, and obviously the RAF have their own. But the way I would say that they must be very busy, just because number of helicopters are most probably quite limited, unless you're like in the US. But even if you look at the number of personnel in the US, but if you look at all the ops that are going on around the world, exercises around the world, you have exercises within the UK. I know in like basic training sometimes the section commanders, the platoon sergeants, platoon commanders will get a helicopter in for their students, for their recruits, to support the exercise. You've got all the standard regular forces doing their exercises. You've got trade courses doing exercises. And then, like I said, you've got ops going on as well. And I don't know if the Army Air Corps do it, but like the Royal Navy, they then support sometimes, I think, like the Coast Guard, and they're out on patrols along the English Channel and all around the world. I think pilots has most probably got to be one of the busiest jobs. I may be wrong, but if you've ever worked as a pilot within the military anywhere in the world, let us know what it's like. But from my guess, these guys must be busy, because you're trying to support so many things across the military and possibly civilian as well, that you must constantly be doing different jobs. So not they only having to train to keep their hours up, they're most probably going well over their hours that they need, because they're always trying to support stuff. But what a really cool job. Love the way this edited. But let's see if there's a little bit left. No, that's the end. No, but really good. The way the medics come off, I don't know if that was just literally training for medics, going to sort of find a civilian casualty. Obviously, if medics were going out behind enemy lines, you'd have security with you. They'd go in all around defence, put up security, so then you can deal with the casualty and you ride them on. And then that really shows how big the helicopter is, because as you saw, they slid the casualty onto the aircraft widthways, and then they would sit either side, and they still had room to obviously shut the doors, etc. Helicopters are rather big when you get in them. Even like a Chinook's obviously massive. Merlin, a Lynx, I remember there being quite a bit of space in there. I've never actually been in a Black Hawk, but they do look really cool. Always thoroughly enjoyed going into a helicopter. I remember that first time being in a helicopter on ops, flying from, I think it was like Bastion to PB2. And I just left Bastion and we went on the back, and you just sat there looking out the window. You had the machine gunner, door gunner sat there, and obviously the pilots were doing their job, and you just sat there like, wow, what an experience. I'm actually here and I'm doing it on operations. I'm not just flying around on exercise from point A to point B. And then you're flying over and you're like, anytime, a contact could happen, we could be shot at. Absolutely unreal experience. But to be a pilot, like I said earlier on, I wonder if it is a very similar experience flying low level, doing all your training, all your weaving, zigzagging, however they call it, is very similar to being possibly a fighter jet. Obviously, you're going pretty much double the speed, but you're still pretty much going faster than any sort of car. And you've got to balance not getting too close to the ground, and then you've got to watch out for trees, overhead cables, telegraph poles, while trying to navigate. You've got like a million buttons in front of you with different operations. You've got headsets going on, people trying to talk to you, people in the back trying to talk to you. It's got to be really hard, but really fun. Hopefully you've enjoyed this episode. Hopefully it's given insight now into helicopter training. We'll see what episode 8 has got it about after this. But thank you very much for watching, and I'll see you soon.
kan göra 3 stycken. You can do 3 in a row. Då tar vi en roll då. Ja. Nice. Go Kommer on. nu. Yep. Kom igen. Yep. Det är så sjukt. What's up, troops? How's it going? Welcome to episode 8 of Path to a Fighter Pilot, or if you're Swedish, Strids Pilot, if I've pronounced that correctly. Hopefully I have. Where they're following officers along their pilot and flight training after they've completed officer training. This is their first pass Yas 39 gripping. So by the sounds of it, it's their first ever flight in a fully operational fighter jet. The Yas 39, the jet that the Swedish Air Force actually use. So this will be very exciting for them. You can check out the other episodes in our channel and always check out the original video in the description. So go and check out their channel as well. And if you could like, share and subscribe. And if you want to check out some of our t-shirts, our merch and our awesome coffee mugs, if you want to keep your brews hot, these are double vacuum sealed. You got the lid there. Head over to combatreadyhq.co.uk. But as always, comment below with what your thoughts are on this video and what sort of videos you want to see next. But let's get into it. Nu har eleverna kommit hit till Såtenäs och ska genomföra TIS, typinflygningsskedet. Det är här man flyger JAS 39 och lär sig grundläggande flygning på det. Flygplanet då, JAS 39 Gripen som vi utbildar på här, det är ju då ett svenskbyggt flygplan och JAS, det står för jakt, attack, spaning. Is that what YOS stands for? YOS, I hope I'm pronouncing this correctly. YOS stands for hunting, attack and reconnaissance. Brilliant. What a cool one. Jakt, attack, spaning. I like that. Det är alltså när man bekämpar andra flygplan i luften. Attacken, så när man slår mot markmål. Och S, det är spaning. Eleverna har ju kommit hit nu och har gjort sig lite hemstadda här på flottiljen. Allt är klart för morgondagen som är den stora händelsen. Det första flygpasset i JAS 39 Gripen. Och det är en sån händelse, det kommer man ihåg resten av livet. Första gången jag satt med JAS 39, det är ett sånt morotspass man gör under utbildningen. Man har precis kommit ner till Såtenäs, flygt SK60 i Linköping 2 år. Förväntningarna var ju jättestora såklart. Men man visste att det skulle vara en jäkla åktur. Det är mycket prestanda i ett så litet flygplan. Du har tagit en jäkla massa system och datorer och så har du skruvat fast dem i en rymdraket mer eller mindre. Och sen så sätter du dig längst fram på den och knyter fast dig så hårt som du bara kan och åker iväg med den. Det är du har verkligen den känslan av att du klär på dig flygplanet och blir ett med det. Det är en väldigt futuristisk känsla när skärmarna tänds upp och allting och den kraften du känner i ryggen liksom bara trycker dig genom lufthavet. Ja, och all utrustning är tillpassad, eller hur? Ja. Så att det finns inga hinder nu inför morgondagens begivelse. Ert första flygpass i JAS 39 Gripen. Jag vet att ni är lite spända, lite nervösa. Allt kommer gå jättebra. Ni kommer få väldigt många intryck. Så brukar det vara. Men ni kommer framförallt ha en fantastiskt kul dag. Yeah, I bet you will have an absolute fantastic time. But I can only imagine like what you're feeling. Yeah, they've worked in the previous aircraft, but you're going into a fully operational high-tech fighter jet that I believe goes out, is it 1.2, Mach 1.2 or 2.4? I think it's like 2.4 if I'm correct. It might be 1.2. Someone please comment below. But you're basically faster than the speed of sound, possibly twice as fast, with insane number of computers. And like you said, it's like a feeling. Oh, sorry. It's like a feeling of putting on the plane that's got a rocket attached to the back of it. And you're just going to be thrown down the runway and then taken off. And then you're just able to do all these loops and whatever else they do, back rolls, etc. But the speed you're just going to be going at. And I'm guessing it's most probably, even though you're going really fast, because they're like super agile, it's most probably really smooth. So it most probably doesn't, I know you get the G-forces when you turn,
but most of it doesn't feel like you're going as fast as what you think you are. What an absolute brilliant experience. Nu har vi varit på GTU. Nu är ni på F7. Så lär jag flyga JAS. Nästa steg. Hur känns det? Flyga 39? Det ska bli jävligt kul. Alltså man har ju sett fram emot det i typ 4-5 år. Det är på något sätt det vi har väntat på. Stora förväntningar. Ja, vad kul. Det ska bli jätteroligt att flyga mer på demopasset. Där är ju vi instruktörer som kommer visa vad 39 går för. Ni ska bara sitta där och njuta av åkturen helt enkelt. Första gången ni sitter i stridsflyg också. Ett riktigt stridsflyg. Try and put yourselves in their shoes. When was the last time you really waited 4 to 5 years for something where you've trained for 4 to 5 years to just get to this point and you still haven't completed? That's how long these guys have been going. Det känns bra. Nervös såklart. Det är... Huvudhjul, last, sprint upp och ner. Det är faktiskt bra. Så kolla det här. Look how happy he is, buzzing. I remember being like that when I was going to jump out of a plane for the first time. So I'm guessing the instructor's going in behind him. Look how cool that looks. That is one sick looking plane. Look at that. Go ahead. Yeah, that would be two other 39ers coming on the runway behind you, and expect departure in 3 minutes. Do a low approach on runway. Get the oxygen on. How cool! How cool does that look? You've got to admit, being a fighter pilot is one of the coolest uniforms that you can wear, with some of the best views. How nicely it turns. See, it's just going to be like nothing they've ever flown before. I want to see this. Let's just watch. Där ska det vara. Känns det bra? Det känns bra. Det är så jävla drag alltså. Det är tryggt. Just look at it. Sound. Oh my god, look how fast it's going already. Yes, you are cleared on the northwesterly heading camp by the 337. I can't even imagine what they are feeling right now. Look at that. Woohoo! Look at that! It stings a little. You'd be shitting yourself a bit though if you don't like heights. But wow. Oh my god, yeah. Look how quick it just moves. Like it just throws it around and it's so stable. Look. Is that a loop-the-loop? Är du med på roll? Ja. Into a roll. 14 000. Avbryt. Sådär. Simple as that. Look at that. Kroppen känns jättebra. Härligt. Men alltså rollen. Ja. Det där alltså. Vi tar en till roll. De är fan nice alltså. Vi kan göra 3 stycken. You can do 3 in a row. Då tar vi en roll då. Ja. Nice. Go on. Yes. Är du med? Ja. Det är så sjukt. Look how quick it just stops as well. And just levels out. Oh my god. Känns det bra? Ja, det känns jättebra. Så vi smackar på en liten looping här då. Just think in your own little world up there. Jag håller spaken här till, nu har Alfa 17. 4G har vi, tar vi en EVK istället. Det blir en liten tunnelroll där. It's like they're in space. Det är okej. Ja. Jag stiger upp lite, får du flyga lite? Ja, toppen. Ta lite fart. Känns okej? Känns jättebra. Du flyger. Jag flyger. He's flying. First time taking control of a JAS 39. Ja, den är kaxig.
I have to say, he's answered some previous questions. When you're looking around and trying to get full situation awareness, even though you're moving at speed, I feel like you can still see a lot of what you're doing, and it's a lot slower, and you don't have to be as rushed as what you think you would be. Vilken känsla, eller hur? Ja, det är otroligt. No one can experience any sort of feeling like that. I don't think anything comes close, anything in the world, to be able to do something like that. And it's well worth the 4 to 5 years worth of training. So hats off to all of those who stick it out, put in the work, put in the training, and finally make it there, because I'm extremely jealous of watching them being able to do that, but absolutely buzzing that people get to experience and do that. And that's what they do for a living. That's what they do for a job. Absolutely insane. But one of the best episodes in this series so far. Hopefully you've enjoyed this. Thank you for watching. Remember to check out the original video in the description. Head over to combatreadyhq.co.uk. Check out some of our merch and our coffee mugs. And I'll see you soon. Thank you. Okay, stand by for warm-up. Nice. Here we are back with episode 9 of the Road to Fighter Pilot series. It's all about following the Swedish officers going through sort of flight and pilot training after passing officer training. They're about 4 to 5 years in now. It's a long process, but it's an absolute brilliant series and a great eye-opener for anyone who's interested in flying, fighter jets, becoming a pilot. Check out the original video in the description. As always, if you could like, share and subscribe to them and Combat Ready HQ. But thanks for watching. Let's get into it. Vi är på Såtenäs flygflottilj där eleverna genomför TIS, typinflygningsskedet. Det är ett skede som är ungefär ett halvt år, 6 månader ungefär, där man genomför ganska mycket teoriutbildning. Det är simulatorflygning och det är flygning i luften också med flygplanet. Så det är en ganska tuff period under utbildningen. Från att flyga ett enklare flygplan så går man ut till ett högteknologiskt flygplan där man behöver lära sig alla typer av system. You can only imagine how many systems and errors you most probably have to memorize for something like that, an aircraft like that, where there's most probably so many different systems and so many things that could go wrong, and you've got to sort of try and remember all of them just in case. That's här man lär got sig to be ordentligt tough. grunderna från början, och det har man sedan med sig resten av karriären. Advanced aerobatics with heavy aircraft. Hur tänker vi där? Vi har väldigt tungt flygplan, så då har vi andra värden att gå efter. Det ska vi ha i looping 400 knop. Så vi får lite extra fartmarginal där för att den är lite mer drag. Hur mycket procent bränsle tänker ni att ni vill ha för att genomföra det där momentet? 10. Bra. So they have to work out speed, and then you've got to work out how much fuel you need to put in. Is that what's sort of going on here? Kollar man vikten. Trycker in L0. Precis. Och sen ska ni starta styrorderlöst. Och då gör ni det genom ground GCS. Ja, GCS eller sensor. Ja, och sen kontrollera allt i L1 på att vi har rätt där när vi sticker. Den här delen är ny för er, tungt flygplan. Erfarenheter kring nosförändring, va? Det känns konstigt här. Det går väldigt drögigt initiellt i och med att vi inte har så mycket uttagbart. Vi använder inte greenbox ute i ändlägena. Lägg på några knop i och med att vi har en David. Så 420 någonstans där. Och sen ger vi oss uppåt. Vad har vi? Most of the training's done on simulator. Här har vi 2 stycken av våra simulatorer. Vi har det som heter Multi-mission trainer. Multi-mission trainer.
som är en enklare cockpit som man sitter i. Vi kommer titta mer på den. Men en bra omvärldsuppfattning. Sen har vi även något som heter Full Mission Simulator. En dom. The dome. I've seen these on TV before. Man stänger huvuden. Man har på sig all utrustning. Man får en upplevelse av G-krafter. Vi har 3 stycken skärmar som man kan växla information på. Flerfärgsskärmar. Om man jämför med många andra flygplan så är det här ganska lätt att förstå. Det följer en ganska logisk struktur. Och här ser man då på styrspaken, där bara när man tittar här direkt så ser man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jesus. Många knappar som alla har. Look at all that you've got to remember. Här sitter jag som instruktör. De första tiden när de lär sig att flyga, då är det mycket nödträningspass och instrumentinflygningar. Då kan jag välja precis allting. Jag kan ändra miljön, om det ska vara låga moln, höga moln, vilken sikt det ska ha, vilken tid på dygnet. Jag kan ge alla typer av fel som kan uppstå i flygplanet. Längre fram i utbildningen då kan jag också ställa ut lite olika typer av fientliga flygplan. Tack vare simulatorerna då kan jag lära mig att göra. That's exactly like all the simulators you get. I can't remember what they were actually called. Was it DCC2? You had the rifle one, and then we had the other one. We did the artillery. When you went in and did fire missions, they could change absolutely everything. They picked exactly where on the map you wanted to do it. You know, whether it was cloudy, misty, whether it was raining, sunny. What sort of enemy you wanted to come in, down to ground troops, vehicles, armoured vehicles, tanks. They chose it all. And exactly like this, but this is just a lot cooler. The fact you're sat in a full flight suit, helmets, sitting in an aircraft, flying around and feeling G-forces. As with the artillery, you just lay there, look out some binos at a flat screen. So this is much cooler. Rätt handgrepp och göra på rätt sätt i en kontrollerad miljö. Så att om det händer någonting i luften, då har jag redan gjort det tusentals gånger. Så idag ska vi flyga lågt. Det här passet går ut på att utan hjälp av systemet navigera med endast karta och kompass. Vi lär oss kolla ut och inte flyga in i mark eller hinder. Som jag arbetar nu är att jag kollar så långt bort jag egentligen kan på någonting stort och uppfångande. Master som man kan se på långt håll, större dalgångar, sjöar. Vi startar ut, går väl typ på 2-3 tusen fot. Sen går vi ner, följer sjöarna, passerar järnväg typ 2 minuter. Blir uppfångad av vattendraget på 18. Perfekt. 8 minuter 18 sekunder. Vad händer om du går in i mål där? So obviously what they can do is, if they know exactly how fast they're going, they can work out exactly how long it's going to take them to reach a certain point. And you'll do the same when you're doing ground navigation on foot or in a vehicle. You know, speed, distance, time. You work out that, you do your calculations with the triangle. You can work out exactly how far or how fast you are meant to be going. That's exactly what they're doing here. They know what speed they're going to be going at, so they know how far they're going to travel, so they know the exact time they should be seeing, plus or minus most probably a second or two, a certain point on the ground, so they then know to look out for the next point. Den här sträckan? När du är här. Ja, går jag in i mål så stiger jag upp till MSA. Vad tar du för kurs då? 298. Det blir där, ja. Här, då får jag nästan ta nästa kurs. Det här har ni säkert pratat om på lektionen, men det här tycker jag är nackdelen med att man bara har sin sträckad och ingen referens. Jag gillar att ha en referens här, men vi ska inte ändra för mycket här. Men då vet du att från den till den, och jag ligger lite höger om här. Bra, men alla de här detaljerna kan vi ta inför flygpasset. Nu är det simulatorpasset också, så att det här är, vi smakar på det här i sulan. De 2 grejerna du ska göra, det är att titta ut och inte flyga in i någonting. Och så ska du berätta hur du tänker. Fly into anything. Och så tar vi det därifrån. That's the obvious one. Svinbra. Du är hot på banan, det är fint väder. Det är bara att hoppa i. This is just brilliant though. Like, I'm actually so jealous. I wish I tried harder in school. I had a brilliant career in the army, don't get me wrong. And I've done everything I wanted to do, but just watching this makes me want to become a pilot. A fighter jet pilot. Dalton 01, you cleared own navigation westbound. Cleared own navigation westbound. Dalton 01. So this is obviously the smaller multi-mission. Vi kommer vinka sparken till cockpit vänster om oss. Ja. Och här kan du ta rensad HUD. Just det. Du ser där nere. So they've got no system. They're flying with the map in their hand, and then obviously the other hand on the joystick. Joker.
Vi fortsätter ett tag till och så utvärderar vi. Yes. 300 fot. Där har vi en mast, va? Jajamän. Bakom höjderna här så kommer sen sjön dyka upp. Vilket vi ser där. For those that don't know, looking at a 1 in 50, 1 in 25,000 map, hard enough as it is. Vi ska ut let alone och flyga when you lågt go för första gången. 600-700 kilometers an tränar på hour. grundläggande lågflygmetodik i simulatorn. Det var tagit bort i taktisk presentation då, så att vi inte får hjälp av GPSen, utan nu är det bara klockan och kartan som gäller för att genomföra den här navigeringen. Nästa kurs blir 276. Vi hjälper ju dem och serverar det här stora tekniska vidundret i små portioner, just för att man ska lära sig komma in i det på rätt sätt. Och det svåra är att det är väldigt, väldigt mycket att lära sig under den begränsade perioden. But this is vital, because if your systems go down, you need to know how to navigate. Without the systems, it's all good having these systems. All these systems means is, yes, your life gets easier, but it's a lot more can go wrong. Tekniskt prov. Är det några funderingar kring? Det är svårt att veta vart man ska dra gränsen. Alltså för det finns ju så mycket grejer ner i detalj. Och liksom typ 3 pärmar med saker att läsa. Det ni ska tänka på är att vad behöver en pilot kunna? Alltså vad kommer ni för nödhantering, i vilka situationer kommer ni behöva kunskapen om de olika tekniska systemen? Det är det provet kommer att utformas efter. Så att det är ju inte att checka av, kan du exakt temperatur i turbinen, kylturbinen. Lägg fokus på det som har med pilot shit att göra, det vill säga det som ni behöver för flygning. Det är det enda tunga vi pluggar för egentligen. Största provet vi gör. Så jag förstår er nervositet och era frågor. Jag försöker reda ut när ni läser, vad kan jag ha praktisk nytta av i luften. Försök förstå utifrån ett flygpass. Så att när systemet He's tried to help him now there, but he hasn't actually given much information on what to revise for. I'm guessing there's so much information they need to remember they're struggling. He has tried to help him out and steer him in the right way without obviously setting himself up. But yeah, he's not really told him exactly what they need to know. Så vet ni vilka åtgärder ni behöver göra. Det är ett ganska högt tempo med mycket att lära sig. Men det är en stegring som tar en framåt. För kollar jag tillbaka nu 2 månader så har jag lyft mig väldigt mycket mer än vad jag egentligen kunnat tro. I would just love to be able to get into a cockpit and fly fast and low and do barrel rolls and loops. All about Top Gun. Just watching that. Snart är det här halvåret på tisen klart. Det känns lite overkligt. Det känns som att det har gått väldigt snabbt samtidigt som vi har lärt oss väldigt mycket. Night vision on. Look at that, that's Ali. Idag ska vi köra sista passet. Snabb tankning i Uppsala och sen starta från 2 olika flygplatser. Uppsala. I've been watching Vikings Valhalla. Uppsala. Mötas i sektorn. Där ska vi träna battle formation och lite avancerad flygning i rote. En bra rote 2 tänker ett steg framåt också, att man är med på vad som kommer hända. Så jag kommer lägga det antagligen i högerflanken, så kommer jag ge tecken för att vi ska bryta och hur ser det ut. Exakt. Och så sen kommer jag att köra brytningen där. Och det som är viktigt med dem, att när du kör brytningen, då räknar du ungefär 2 sekunder mellan, 2-3 sekunder mellan, men det är att man inte nyper på för hårt. Det som är lite svårare nu, eftersom du inte är jättevan att göra det, det är att se den här närmande farten. Vad har du för ögonmärken för avståndet ungefär? Det blir ju jättemycket på, men... Ja. Det är ett synintryck. Jag brukar titta, jag ser när man svänger ut, när man kommer över plats, svänger ut. Då ser jag till att jag har en solfjäder. Jag har ettan ungefär i den sektorn. Alltså om du tänker det när du har ungefär huvudbågen, då har du ungefär 30 grader ut. Ungefär där brukar jag titta. Och så sen ser jag när ettan börjar komma, när man har ett parallellavstånd, där ungefär brukar jag försöka svänga på. Så att ligger jag parallellt och inte allt för smalt. För ligger jag smalt, om han svänger runt och så kommer han hitåt och vi ligger smalt, då ser jag till att släppa ut längre. Skulle du visa någonting på nabben? Är det någonting jag behöver kolla på med? Den gjorde sin enkelhet. Jag har Skövde 10 på vägen upp, Örebro. Jag har frekvens Örebro, knäblocket. Och sen stiga upp till en bra höjd 9-0 och sen ta mig ut till dig egentligen. För att spara bränslet där också.
Det blir gött. Kul. Det är roligt med de här små utflykterna. När jag har kommit långt nu och tänker vad du gör nu jämfört med för mindre än ett halvår sedan. Ja, så får jag kryddan att träffa dig i luften också. Ja. Jo, men här blir det du gör nu. Nu flyger du själv med kärran. Du åker bort till en bas där du inte har varit tidigare. Alltså bara den grejen. Du åker dit, du snabbtankar. Du åker upp, nu börjar du använda radarn. Nu är det stridsflygplan du använder. På mindre än ett halvår. Yeah, there's always something to really look forward to on this course. It's not a boring course. There's always something where you're really going to improve and something where you're really going to look forward to. Moving to the next stage, the next stage, the next stage. Får jag det? Höjdhållning AFK så får du bara pausa och så njuta lite. It's like a course like no other that I've ever seen. Spider 1-4, request taxi. Spider 1-4, cleared taxi via Alpha for runway 03. Blue Shark, Spider 1-4 as fragged. And they always have Attention to up with the Spider best fucking call signs ever. Spider 1-3. 1-3. The artillery, we have witchcraft. Like what? Jag ligger på 25 000 fot i Mach 07. Mach 07. Oh my god, look at that. They're up high as well. Look at that. Det gick bra. Ingen väder. Okej, stand by for warm-up. Nice. Just look at that. The views. Du har ett fint avslut på tid som måste jag säga. Det går nästan inte få bättre väder här framme. Nej, jag håller med. Vi har ökat svårighetsgraden lite grann. Här kommer det en liten tajtare tunnelrad med. Jajamän. Wow. Just unreal. Unreal. It's just like they're gliding through the air, just like above the clouds. Hur ser det ut med soppan? Tight 2%. Jag känner mig nöjd. Har du något mer du vill testa? Jag är nöjd. Copy. Blue Shark, Tushy Spider 1-3 R2B in 5. Blue Shark. Spider 1-3, cleared breakaway ahead for runway 19er. Breakaway, look at that. See you later. Look how quick that does that. Just the stability on these is just amazing. They do come in hot when they land though, don't they? Dagens stora event, det vill säga examination av TIS. Så att jag får be samtliga elever att komma fram och ställa sig på ett prydligt led här. Än en gång så har den här divisionen tagit fram ett nytt gäng utmärkta elever. Ni är det viktigaste för vår framtid just nu. Jag vet att det alltid är en krokig resa att ta sig igenom TIS. Om ni tycker att det har varit stökigt och jobbigt ibland så kan jag trösta er med att det tycker alla TIS-kullar. Det här är nog bland det tuffaste man gör, att komma från ett betydligt enklare system och sen slänga sig in i det mest avancerade vi har och göra det i ett högt tempo. Jag är helt övertygad om att ni kommer lösa nästa steg alldeles utmärkt. Ett traditionsenligt diplom som delas ut av flygchefen Filip. Congratulations! Gratulerar. Tackar. Well deserved. Grattis, bra jobbat. Jocke. Bra jobbat, grattis. Next generation of fighter pilots. Nice little diploma to go on your office wall when they get one. Det känns lite vemodigt. Nu ska vi lämna Såtenäs här nu inom veckan. Ja. Och nästa steg blir ju Luleå till den division som jag ska jobba på. Det ska bli kul att se hur en insatsdivision ser ut. Och den jag ska till har jag hört mycket gott av. Just the sound of them are just, yeah, brilliant, isn't it? Oh, absolutely brilliant. Wow, what an experience that is. Hopefully you've enjoyed this just as much as I have. Please comment below with what your thoughts are and what you want to see next. But once again, thank you for watching. I'll see you in the next video.
Brilliant series this has been, so thank you to everyone who has recommended this to me. I've thoroughly enjoyed it, and thank you to all of you who have viewed, subscribed, shared, commented, and a big shout out to all our channel members as well. And if you do want to support the channel, you can become a channel member just by clicking the join button below, or head over to combatreadyhq.co.uk. check out some of our t-shirts, mugs, coffee blends, and if you want some of the best supplements on the market, head over to Combat Fuel, who are the #1 UK military supplement company. But that's enough of me talking. Let's check out the original video. You can check out the original video in the link to the description, but let's get into it. So I believe this is Christmas Jag är här, tree Peter är här, flying. Simon, Henrik, Kule, Ads, Mackan, Rex, Falken, Cass, Het, Bar, Doff, Peso, Van, Fredde. Välkomna till genomgången här nu för dagens stora begivenhet. Det ni ser framför er här nu, det är målbilden. Lyckas vi med det här så har vi gjort det bra. Det här ska vara en adaptiv formation som ska... That looks pretty nails to be trying to get into that formation, going at over 600-700 kilometers an hour. At God knows how many thousand feet in the air. So this is going to be impressive. Snygg ut. Om ungefär 45 minuter så är det tänkt att ni snackar lite element brief. 11:20 så kör vi en kort weatherbriefing och en step. Check-in hot 12:10, taxi 12:15 och sen take-off 12:26. Generellt sett när man flyger formationsflygning så gör att vi kan uppträda på ett mycket smidigare sätt. 2 flygplan en rote eller 4 flygplan en grupp flyger väldigt nära varann. Och då behöver flygtrafikledningen, de behöver bara ta hänsyn till en rörelse som de hjälper till. Och på så sätt kan vi krympa ihop ett förband som annars tar väldigt stor plats. So basically what he's saying there then is because they're flying in formation, they're flying closer, they're taking up less airspace. So air traffic control only sort of need to have them within a certain goalpost for other, obviously controlling other aircraft. As otherwise you've got, I don't know how many aircraft are there, 12 or something, all in different locations. That's a lot harder to control because they're in so much, they're in a much larger airspace compared to a formation where they maybe only speak to the commander, which controls them all. I think that's what they're saying. En fienden kan ha svårt att se hur många vi är. Flyger vi riktigt tight, då kan de se det på radarn att det bara är ett eko som kommer där och sen helt plötsligt så splittas det upp och blir 8 ekon. That's pretty cool. So as well, also on the radar it looks smaller. So if you are flying to an enemy, they're flying such a formation to sort of deceive and decept. And then when you get close enough to the target, you then all pull out, go in the opposite directions, and then that's when they realise there's actually 8 instead of 1, which then sends them into a panic because then you thought one aircraft was coming towards them. Det här så tar man också hänsyn till omgivande faktorer. Vädret, kan det påverka oss? Vilket luftrum rör vi oss i? Och sen måste man hela tiden tänka på flygsäkerheten. Att vad gör vi om någonting händer? Åker man i nästan 1000 kilometer i timmen då kan det hända grejer. Så att vi är vana att tänka på det sättet. So I mean, trying to do this at 1000 kilometers an hour when you got weather conditions, possible turbulence. När det blir så många flygplan så blir det en typ av gummibandseffekt. Att det jag gör framme påverkar de som kommer längre bak så att det kan bli nästan som en pisksnack på slutet. Så att det gäller att vara väldigt hänsynsfull när man flyger längst fram i förbandet. För det är den som är längst fram som styr var de andra är. Och de som ligger längre bak, då ligger man på en bestämd plats där man har ögonmärken som man tittar på. Har någonting i en viss linje och någonting annat och då hamnar jag på rätt plats. Yeah, so I'm guessing that's you actually see it when you do like running sessions, like physical training within the UK. So if someone starts speeding up at the front, it's like a sort of knock-on effects at the back. If someone starts lagging behind, the rest lag behind in the centre, then the back get, and it's like a train effect, and it's the same with these. They're obviously following a certain mark in front of them, and that front pilot is controlling it all. So if you start doing fast, sudden jolt moments, they're all going to do that on the way back, and it's just going to have a knock-on effect. So like being the front pilot is most probably the most important point aircraft out of this whole formation.
that is when they take off. Look at that. Wow. Seeing that from inside the cockpit. Look how close they are. Now that is impressive. Alright guys, it's Christmas time and the Swedish Air Forces are doing something really nice. Look at that. Wow. Look at the control of the pilots. How smooth that is. Pretty cool to do over Christmas time as well. Very, very impressed. For those watching this on a mobile, you need to watch this on a computer screen or TV. Snyggt jobbat! Härligt! Bra jobbat Peter! Det gjorde ni också jäkligt bra. Alla maskiner kom iväg. Alla piloter hel utrustning. Bra jobbat! Alla är glada. Alla är glada och fint var det. Ja, det blev bra. Det låter fint. I wonder if throughout this, there's quite a few of them who are blurred out. I wonder if it's because they do a specific role or they just didn't want to be in the program. Det var du som låg framför Blue eller Black One va? Ja. Jag såg ju dig jättenära också. Så låg jag och körde svänger så här. Jaha grabbar, hur känns det att vara med sin första julgransflygning? Mäktigt! Ja. Det är lite annorlunda när det blir så pass stora formationer. Det var jävligt coolt att ligga där bak också. Och komma upp över och hålla koll på hela förbandet. Kul! Bra jobbat! Ja. Tack detsamma. That's got to take some skill to be able to do that. It's all about traditions. We've said this in some previous episodes where they do the water bucket over the head, keeping these traditions. And it also, from reading the comments on this video, a lot of the Swedish population, they actually love seeing this go overhead and they love that the Swedish Air Force keep this up. I am just seriously impressed with the skill that it must take to be able to control that and run smoothly at 1,000 kilometers an hour. And because I'm guessing turbulence, winds, altitude, all sorts can obviously play a role with that. Obviously, these aircraft are super high tech and super stable and agile. Formation, the only ones I've really seen is the British Red Arrows, the Royal Air Force Red Arrows. And they're like 6 to 8, I believe. But unreal, really good to see. Really short episode, but great to see another Swedish Air Force tradition. Once again, thank you for watching. Check out the original video in the description. If you could like, share and subscribe, and I'll see you soon. Thank you. Unikt med mycket övningsområden, lite störning för civiltrafik. Så att vara pilot. Here we are back with episode 11, Urban Blue, Road to a Fighter Pilot. An absolute brilliant series, and I believe you are all enjoying it just as much as me. But if you do want to check out the original series and the videos, you can check out the original link in the description to this video. And please do comment below with what your thoughts are on this and what sort of videos you want to see in the future. It's been really good to see how sort of the Swedish Air Force train their fighter pilots and how long it actually takes. But thank you for all those who have viewed, liked, shared, commented, and a shout out to all you channel members and our newest channel member, Terry. But let's get into the original video and see what this one's all about. Cold. Instats pilot. Someone could let us know what that is. Nu befinner vi oss på Urban Blå och F21, den nordligaste flygflottiljen. Varför det heter Urban Blå kommer sig av att U1 är 21:a bokstaven i alfabetet och där är kopplingen till F21.
Färgen blå är en gammal tradition. Förut så hade vi halsdukar när vi flög. Och den blå färgen representerar den andra divisionen. Cool, vårt makes uppdrag sense. på divisionen är främst krigsförbandsutveckling. Och det handlar om att klara av krigets krav. Här så sitter vi incidentberedskap året runt och håller på med insatsverksamhet. So this is like going to be some intense training. Some of the most intense they've done. Och så blir man en klar insatspilot. Därefter så blir man roterchef, vilket då innebär att man är en av 2 piloter då, men att man kan leda den roten, alltså de 2 flygplanen som flyger ihop och genomför uppdrag ihop. Men något som vi ofta gör är att flyga grupp, alltså fler än 2 flygplan. Ofta är vi 4 och en sån grupp kan jag leda då. Det är vår gruppchef. Att få tillhöra stridsflygdivisionen och att jobba just i händelsernas centrum fyller mig med jättemycket stolthet. Att jag får vara med och bidra i det arbetet. Skulle det hända någonting på riktigt, alltså det skulle bli krig, så är ju stridsflyget den del av försvarsmakten som kommer vara framme och ge effekt först. Men sen finns det ju en kanske mer känslomässig del i det här när man hör flygplan starta och liksom allt det är ju kraftfullt. Yeah, so the Air Force in any sort of war or scenario nowadays, if it kicks off, are going to be one of, if not the first there, because you're going to want to basically secure the airspace. And more than likely, you're going to secure the airspace. You're then going to go in with paratroopers, pathfinders. They're going to secure a DZ. Paratroopers will drop in, possibly take over an airport, secure the airport. Even if you sent in amphibious assault, you're still going to want air superiority. Especially if you're going up against such countries, China, Russia, North Korea, not saying we are, but say you do, they've got, an immense air force. They've got a lot of jets and a lot of firepower. So basically they can just rain down on all your troops on the ground. So if you can win the airspace, then obviously there's less chances of you taking big casualties on the ground. So this is very, very important for these guys. Och It's veta an att man har en important job. utmaning framför sig. Där jag står nu försöker jag bli så duktig jag kan på det jag gör. Samtidigt som vi har fått elever hit och vi hjälper till att utbilda. När man har vuxit mycket själv i många år så kan man hjälpa andra att växa också. Har man ett bra fungerande lag och ett fint samarbete mellan individerna så uppnår man ju större resultat tillsammans. Till en början så var man väldigt inställd på just att bara flyga. Jag tänkte inte så mycket på egentligen hur livet skulle bli, utan det tar vi allt eftersom. Flyga Gripen, det är ju en del kickar på sätt och vis, men jag tycker inte det är det som är en stor grej med jobbet, utan snarare just att man arbetar i grupp. Man förbereder ett uppdrag till exempel och sen genomför det på ett planerat säkert sätt och tillsammans, som det är det som är roligt. Min bakgrund är... I get that, because I reckon no matter how exciting it is to be flying a fighter jet, a Gripen, once you've flown it really fast, you've done all your loops, your barrel rolls, and you've done it numerous times, it most probably gets a bit tedious. I wouldn't say it gets boring. Most probably, when you do the same thing over and over again, it gets a bit repetitive, a bit boring. Yeah, we'd say boring. So them sitting down in an ops room, planning the mission, going over the maps, going over the briefs, and then going out as a group, and instead of just flying around having fun, they're actually going out having a sense of purpose, which makes it more exciting. And that sense of purpose is what most men and women need in life. You want to know why you're doing something. Like I said, if you go out and drive a tank full throttle day in, day out, you're going to get bored. But if you go out on an op in a tank, an armoured recce vehicle, a plane, and you have to go and fly in under radar, not be seen, drop bombs onto a target and then make your way out without being contacted, it'd be a lot more exciting than just having loads of fun, because after a while it's going to get a bit boring. Gammal och trogen. Jag har ju varit på F21 här sedan 1995. Jag har flugit som sen började SK60 och så sen började jag här uppe på F21 och flög Viggen i 8 år ungefär. Sen har jag hängt i en JAS 39 Gripen från 2001 och gör det fortfarande. Så att jag har ju suttit i cockpit i många år. He's got a lot of experience. MSC står för Mission Support Element.
Grunden kan man väl säga till alltihopa, det är ju underrättelsetjänst. Och inom MSC så finns det en rad olika befattningstyper. Tillsammans så planerar vi för uppdraget. Den största utmaningen med vårt jobb, det är att se till så att man har rätt information och kunna delge rätt information i rätt tid. Förut så var det bara en pilot som gjorde nästan all arbete. Man fick uppgiften starta och sen så stack man iväg och flyga. Men nu har vi komplexa system, mycket data som måste födas in i det. Och vi kan ju lösa alla typer av roller inom flygplanet, jaktattackspaning. MSC stöder uppdraget med både planering och utvärdering. Så det gäller att läsa på, förmedla rätt kunskap och veta vilken kunskap som är aktuell för respektive uppdrag. Looks like the pilots are really well looked after. Om du tittar flygprofessionsmässigt så är ju området här uppe fullständigt världsunikt med mycket övningsområden, lite störning för civiltrafik. Så att vara pilot och utbilda sig till pilot så kanske Luleå och F21 är världens bästa ställe. Vad innebär jobbet egentligen mer än att flyga flygplan? Jo, men det innebär ju att man är beredd att stå upp för Sverige. Det är ju det som är jobbet egentligen. Oh yeah, it's about sticking up for, for Sweden, obviously putting your life on the line, but what they're trying to get across in this episode is all the planning that goes into it, the mission briefs, working as a team, and they're rightly so. They have got one of the best training areas in the world because they aren't interrupted by civil air traffic. You've got the mountains, you've got different landscapes, different environments. So they are very, very lucky where they train. And it's really good to see that. Just idag har vi tagit emot 4 nya elever från Tison i Såtenäs, F7-flottiljen där nere. Och vi ser verkligen fram emot att få ta hand om dem på bästa möjliga sätt. De kommer att få ta större ansvar, utveckla sitt ledarskap och handha Gripen-systemet fullt ut till dess gränser. Något som de inte har gjort i en taktisk miljö förut. I think these guys are years and years into their training already. Tjena! That car, that's an old school car, isn't it? Välkomna till F21 och Urban Blå. Kul att se er. Så är första dagen på jobbet på riktigt. Då ska jag bara ta in er genom vakten här så ni hittar till divisionen sen. Så... Arc'teryx jacket. So these are absolutely brilliant. They are expensive, but they are really, really good jackets. Kom på! Vi får en ny kull av elever nu strax här och det är alltid jätteroligt att få nya medarbetare och utan att göra någon stor grej av det, men för första gången på F21 så har vi fått en kvinnlig pilot här, vilket är jätteroligt. Historiskt i Sverige har vi varit väldigt dåliga på att få in kvinnliga stridspiloter. Men nu tittar vi framåt och det ser ut som att vi har ganska många i spåret framgent, vilket är jättebra. Interesting. She's the first one. That's really good. Jag är då kurschef, GFS-ansvarig. Nu lämnar de skollivet och tar sig förmodligen då in på divisionslivet och det vi kan lära dem och bli en del av vårt lag då. Skillnaden mot flygskolan Såtenäs, Malmen då, det är framförallt luftrummet här uppe är oändligt mycket större, mer fritt från civiltrafik till exempel som kan störa övningarna. Så att de kommer att uppleva att det är ganska fri luft att öva i här. Ja, which is what you want. You want to be able to train uninterrupted. You want to be able to carry out scenarios without having any issues. I don't know what it's like in the UK, but I reckon certain places they go to, because the UK is quite small, you've got Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, you've got so many airports that it might be hard to train freely. Being able to train anywhere freely where you can conduct a long period of exercise and carry out the mission without being interrupted is obviously better. You're going to train better, you're going to learn more, and you're not going to get as frustrated. Till att få upp de här nya eleverna på våran tavla så de känner sig extra välkomna. Och divisionstavlan visar då de som aktivt jobbar på divisionen för tillfället. Tjena! Hejsan! Tobbe! Hej! Tjena! Tjena! Tobbe! Tobbe! Jag vet.
Det var en lång resa igår i alla fall. Alltså. Ja. Tog aldrig slut. Bara fortsatte i all oändlighet. Jag hade åkt här lång bil tror jag. Alltså, vart kör du ifrån då? Stockholm. Ja, okej. Det är bra. How far is that? How far has he driven from Stockholm all the way out there? I know Swedish is a very sort of like long country from like south to north. Ja, det... Ja. Ska jag verkligen hit? Jag har ett rum här också. Vi kommer att husera här. Så ni har loungen. Ja, lounge. It's nice. Det är bara ni som har soffa på rummet. Det är ett kort. Jag tänkte inte vara långdragen, men jag tänkte ändå måla upp en målbild. Inom 2 år ungefär så kommer ni vara en del av den här bilden. Till höger där så har ni ACE, en av Europas största flygövningar som genomförs här uppe. 2019 tror jag vi var uppe mot 100 flygplan som var uppe och krigade samtidigt i det området som vi ser där. Så det är en screenshot från hur det kan se ut. Och slutligen, we never lose, we either win or learn. Och det här mindsetet är en del av hur vi försöker utveckla oss här på division. And that's how you should think about it. Think about failure as a way of learning. If you fail, okay, cool, you failed, but you just go again, you try again, and you learn from your mistakes. Instead of looking at it as where we're losing. Too many people are scared of failing. Jag kommer till en division som aldrig förlorar oavsett vad. Varmt välkomna till Urban Blå. Så njut av tillvaron här. Och sen som sagt, flygning ser vi fram emot onsdag, torsdag. It's a popcorn machine in the office. What the hell? Only in the Air Force would you get a popcorn machine in the office. You wouldn't get that in the Army. Vi brukar följa med på resor också, på övningar. Hela maskinen? That's mental. Då stod ju hemvärnet och vakta och hade massa värn runt omkring och vakta våran ingång till bascentralerna. Och så säger de oss då när vi bär in popcornmaskinen i bascentralen. Och så har vi en bärbar variant som robbarna fixar bara för den var 2 veckor gammal eller något. Den här, ja, man ska bort på möte eller någonting på första så då kan man ta med sig den. Ja, varsågoda. That's mental. Literally only in the Air Force. Och du kan ju hoppa in lite. Välkomna hit, vad säga. Och även under första dagarna här, så första veckan, så hoppas jag att ni kan ta för er och visa fram fötterna. Det är en stolt tradition och historia ni har att föra vidare, kan jag säga, som har jobbat här då i snart 25 år. Och det här är kanske första gången som ni liksom kommer ut i verksamheten då ni ska göra saker och ting på riktigt. För att nu ska vi bygga ett lag, eller ni ska bygga ett lag. Och i slutändan ska man kunna göra någonting tillsammans som är liksom handlar om liv och död. Så det vill jag att ni tar med. Som utbildningen är gjord nu så ska vi försöka krigsplacera så fort som möjligt och få ut det i incidentberedskapen så fort som möjligt. Ni kommer att bli så jävla duktiga när ni är färdiga här, kan jag säga. Vad har ni för förväntningar av att komma hit? En verklighet blir det ju med division. Nu har vi ju levt i skolvärlden här i 3 år strax. Det ska bli häftigt att kolla, eller få se hur det funkar på riktigt. Få bli här och få växa här, den biten. Och då där egentligen, det ser väl inte slutet så, men alltså man får vara här och bli en del av ert gäng. Det är ju allas intresse att det här ska bli så bra som möjligt för att man liksom alla ska bli en del av det lag som vi har haft under många, många år. Så att alla kommer att göra sitt yttersta för att det här ska bli bra. Det ska ni med. They seem really mature, these guys. Obviously they're a lot older, they've gone through school, college, whatever. Then like 5 years of officer training and flight school, and then they're finally making it to a division where they're going to learn tactically and then be deployed out as well. But they seem very, very mature in the way they talk, their answers. Och här inne till höger så har vi våra hjälmar, G-byxor och G-dräkt. Och sen vidare i korridoren här så har vi lite kontor, en dörr in till planeringsrummet, lite härliga tavlor från gamla tider. Sen så har vi gymmet, lite omklädningsrum. De här första dagarna har gått väldigt snabbt. Jag känner mig redan hemma här. Nu ska vi dock ut på en vinteröverlevnad, så då lämnar vi divisionen i en vecka igen. Nu ska vi träna på att överleva i kyla med väldigt lite utrustning. Det är en situation vi kan hamna i om vi skulle skjuta ut oss över en fjällmiljö. Vi har ju nu då skickat... Yeah, so
survive, escape, resist, evade, etc. Very, very important when it comes to being a pilot, and they all go through that sort of training. Because if you have a tech, if the plane goes tech and it goes down, like you could be in the middle of nowhere having to survive. If you get shot down and you go behind enemy lines, once again, you're going to have to go down, you're going to have to survive. So for these sorts of guys, they have to do really intense training. It's vital that they learn how to survive in the middle of nowhere with pretty much nothing, because it can really happen. Is it the film Behind Enemy Lines with Owen Wilson possibly? Which really shows you how dangerous it can be. So yeah, very important training. Till fjällen för sin vinteröverlevnadsutbildning. Och det kan bli lite jobbigt, kärvt om det är kallt ute, men framförallt tror jag det blir lärorikt och jävligt roligt. Det går faktiskt att överleva i minus 30 grader med den lilla utrustning man har, bara man tar hand om sig själv. What cool little training to do, like in the middle of the mountains up in Sweden though. Look at that. Vi kan fortsätta fram där och göra halt, så tar vi en genomgång strax. Det har varit en liten chockstart där på fjället i vinden. Och där och då kände jag att fan, kommer det vara så här nu i 48 timmar. Jag tror jag grävde i 8-9 timmar. Och sen var nästan dagen slut. Dag 2 så började energireserverna ta slut. Where did they get och då the shovel frös jag betydligt mer. Och så blev jag... My only question is, if your plane went down, would you have a shovel? Honestly, genuine question. Like, that, yeah. Rätt fortare. Och då jobbade jag med att koka snö helt enkelt. Jag åt en godis då och då. En Dextrosol i nödpacken för att kunna få ett energi sista timmen av skottning. Så drack jag en buljong på kvällen för att få lite salter och vätska i mig. Very interesting. Like, these guys are now going to be in the middle of nowhere for a couple of years, but they're going to be doing one of the best jobs in the world, and they're actually going to be put out of operation. Yes, Sweden may not be at war, but I guarantee you their defences, their response times are always getting tested by countries in the region. So I guarantee you there's fighter jets constantly being sent out to sort of protect the borders and the airspace, because other countries' aircraft are becoming too close. Or there's other threats that's going on. There might be search and rescue missions, or they want to do their own sort of reconnaissance in and around the area. So the Air Force and sort of fighter jet pilots are used a lot more than you actually think. And that's what's going to be really exciting for these guys, because they're actually going to go away and they're actually going to be used tactically. And they're actually going to do their job role instead of just being stuck in school and just learning, which is very, very exciting for them. The winter for survival training, vitally important for any fighter pilot. I believe most probably all fighter pilots go through sort of this and the SERE training. The shovel, generally, is that part of like an emergency kit that would be on the plane. The plane explodes, obviously you wouldn't have access to that. But yeah, very interested to know what actually comes within a pilot's sort of survival kit. As you saw there, their flight suit, helmets on, the parachutes that they can use to sort of try and keep themselves warm as possible. They'd be really good as like a windbreaker, sort of the parachute material, really good sort of windbreaker. But very, very interesting, very exciting for these pilots. Once again, thank you for watching. Please like, share and subscribe, and I'll see you soon. Någonstans, och så sen lyckas man lufttanka och så har man fullt i tanken. Det är ungefär som att ha en full. What's up, troops? How's it going? Welcome to today's video. We are checking out episode 13 of the Swedish Road to a Fighter Pilot. It's been an absolute great series so far, and I hope you have all enjoyed it just as much as I have. And I just want to give a shout out to all of you that have viewed, subscribed, liked, shared, commented,
And a shout out to all of our channel members. And if you are all new to the channel, welcome, and I appreciate you clicking on the video and your support. You can always check out the original video in the description, so please go and check them out, give them a like, share and a subscribe as well. And if you want to support the channel in other ways, you can join our few free community discords. You can check out some of our t-shirts, some of our mugs. Keep your brews hot for a good few hours. So if you like to keep your brew hot, then go and check out those mugs as well. And we've got our own coffee blends as well. You can check them out at combatreadyhq.co.uk. We'll get into it. Comment below what your thoughts are on this and what future videos you want to see as well. But let's get into it. Look at those conditions. That is harsh, cold conditions. Idag så har vi en grupp av 4 JAS som kommer att lufttanka med en C-130 Hercules. I'm guessing the translation that means they will be refueling by an AC-130. They're not going to refuel the AC-130. Lufttankningen handlar mycket om stort fokus och precision. Det handlar om små marginaler och misslyckas man helt och tiden rinner ut så kan det påverka uppdraget rätt så enormt. This has got to be pretty hard. Andra vägen bara. Lufttankning under pass 1 med något tidigare start. De startar 8.30 lokal tid. De kommer förmodligen ansluta på tanken mer sydligt än Niklas 2, men de kommer flyga norrut och lämna tanken i Niklas 2, Viktor 2. Prognos 79Z, hårt och fint. Lufttankning är ju ett moment som är ganska så stressande för en pilot. Det är svårt att lufttanka. Stressen innan piloten ska starta och ge sig iväg och ens gå ut genom dörren från divisionen är ganska hög. För att kunna göra det här lufttankningspasset, då är det först och främst hela den här kontakten man har till lufttankningsflygplanet. Alltifrån var är den, hur mycket flygbränsle kan vi få. Vi tar emot Urban Blå ifrån F21 och de ska komma med 2 flygplan. Det är Dalton 11-12. Det känns ju särskilt positivt att jag vet hur långa anflygningstid de har, så att vi kan lufttanka dem gör att även de från Luleå kan vara här nere och öva och få bra övningsutbyte. Vi startar om 45 minuter. Det tar 45 minuter dit. Primära tankningsområdet är där, sekundära är där om vädret kommer in från öster. So obviously there's a lot of planning that goes into this. Is if a jet, say this is a scenario just to refuel, but if you're on operations, you're on tasking, you've then got to come back, and then the C-130's obviously got to come from the direction they're coming from. You've then got to time it that at the speeds the AC-130, the C-130's flying at, the speed the Yas are flying at, and then you've got to time it that you meet within an area at the same time, hoping that nothing comes up and slows you down and delays it. And then when you get on station, you've then got to line up and do the procedure, which we'll see soon. But there's a lot of planning just to get the airspace clear, coming in to meet up in the right location, because I'm guessing depending on weather you can only do it in certain locations because of wind and Gulf streams etc. That's just my thoughts on it. Är bra och alternativ Göteborg, det är bra väder där och bra väder hemma. Vi tar bränsle från vårt eget flygplan så vi har ingen extra dunk till det. Vi skickar ut en slang som är ungefär 20 meter lång och i ändan av den slangen så hänger det en tratt som är knappt 1 meter i diameter. Och det är den tratten som jag ska träffa med sina probar för att kunna föra över bränsle. So they don't have an extra tank. I thought it was a specialist refueling platform like a C-130, but it's not. Tango 3-1, flight level 90, motion 4 shuttle Delta. And on shuttle 4 Charlie Delta, braking action for runway 14. Copy, runway 14, Canage 1005. Wolf, runway 32, clear for takeoff. Det har ju alltid en viss mån av turbulens så att både ett eget flygplan rör på sig,
tankeflygplanet rör på sig och korgen rör på sig. Man har ju en korg som är kanske en halv meter i diameter då, och den är ju hård och vass. Om man är lite ovan att ha sådana grejer nära sitt flygplan som man absolut inte vill att det ska bli några repor på. Men här tvingas man ju flyga in till korgen, och den passerar ju de facto kanske 30 centimeter från huven i farter som då är kanske 400 kilometer i timmen. Man ska flyga ett flygplan i hög fart på hög höjd, mer eller mindre in i ett annat flygplan. I alla fall och connecta som en prob mot en slang då helt enkelt. Och just när man flyger så nära, då får man en väldigt direkt feedback. Om jag sitter och kör en stridsuppgift på långa avstånd så här, då kanske varje millimeter och centimeter gör inte så stor skillnad i sammanhanget. Men när man lufttankar, då är varje centimeter viktig. Ja, det är mycket att känna. Jag brukar känna efter hur är jag i kroppen? Alltså, är jag lite spänd och nervös och så här, så får man ta ett djupt andetag. Och jag brukar hålla lite längre ner på styrspaken, för att håller jag högre upp så tenderar jag att göra lite mer rörelse på flygplanet. Så jag flyttar ner och så flyger jag med tummen och långfingret långt ner på styrspaken för att lugna ner rörelserna. And that's coming from a guy that's highly experienced, and I think it was around 25 years or more or less in this job role, and he's talking about the tension and the nerves that build up inside him, and the little movements, the little adjustments he's had to make to overcome them, and he still gets those feelings. That shows how high pressure and how dangerous and how tough just air refueling is. Och sen så sitter man i en situation där man antagligen behöver bränsle också. Och det gör att det finns en viss press i det här. Om inte jag klarar det här nu så kanske jag måste åka hem och avbryta uppdraget, lämna mina kompisar och den uppgift som vi ska lösa. Och sen kan det dessutom vara andra som ska tanka samtidigt, så att det ligger ett gäng på kö och man har lite publik också. Man lägger ju 4 flygplan nära ett stort tankeflygplan, och så har du 2 slangar som hänger ut. Sen är det en grym känsla, för att en stridspilot har ju alltid lite för lite bränsle. Man vill ju ha lite mer bränsle. Så ofta när man är ute och flyger, och så sen hittar man en tank någonstans, och så sen lyckas man lufttanka, och så har man fullt i tanken. Det är ungefär som att ha en full vedboda hemma på gården. Då känner man sig rik. Can you imagine if you do it and the guy next to you doesn't, or they do it and you don't? You seem to get that in pretty easy though. I'm guessing, do they feel a lot of turbulence off the back of this? You know, a C-130 creates a lot of, obviously, causes issues with aerodynamics and the way the wind in the air moves around it. So obviously when you jump out of a plane, when I've jumped out of a plane, obviously you get that massive kick of the feet, which is a slipstream. If you're a plane coming up really close to a plane, are you going to feel that slipstream? Is it going to have a major effect on the plane, or are these planes pretty stable that they can handle that? It looks cool though, doesn't it? Like, fair play for being able to do that. I would love to go in one of these. I'd love to have a flight. Oh, look at that. Det är en sak om man är uppe här i Norrbotten och så övar vi det här, och så sen kan man vill ju också fylla upp sin tank där. Så det var ju norrmän, danskar, britter, amerikanare och you name it var ju där, och då ligger man ju på kö. Och då är det lite jobbigt för ens ego att när man går in och så sen börjar man missa, och så sen hör man någon britt som säger på ett väldigt artigt sätt: I'm really low on fuel. Are you going to stay there for a long time? Go on the Brits! Då lugnar man ner. Och så sen fattar det beslutet att nu lämnar jag plats åt någon annan, eller att jag tar plats på tanken så att någon annan får åka hem. Det blir en annan aspekt på det här då. Ja. Yeah, that must have been tense over Libya. Everyone watching you. Well, over the Mediterranean when they're flying over Libya. So I knew it would be hard and tough, but I didn't realise until you actually hear a pilot go on about it, how tough and how much pressure they actually feel, which is I thought was really good to see in this episode. Is it wasn't just them demonstrating
how they refuel and that they have to refuel in times when they would refuel. But how tough it actually is and how much they actually struggle. And even a really experienced, one of the most experienced, if not the most experienced guy in this division, 25 plus years experience, talking about how tense he feels and how he has to control his breathing and how he has to hold the joystick. I think amazing. And fair play to these guys for being able to do it. Right, hats off to you for being able to refuel at got 400 kilometers an hour or whatever, at whatever altitude that was. Learning that on top of everything else you have to learn as a pilot. This series has been such an eye-opener. It's been absolutely brilliant. But once again, thank you for watching. I'll see you soon. You can see how many times these guys have done it. Look how chilled they are. So you jump out and shout airborne. What's up, troops? How's it going? Welcome to today's video. We are looking at episode 14 of the Swedish Road to a Fighter Pilot, but today we're looking at medium action pilot, I believe this episode is. Hopefully you know, if you're returning, you've enjoyed the series. If you're new, give this video a watch. Let us know what your thoughts are, and you can check out the rest of the series that I've been watching on the YouTube channel, and you can always check out the original video in the video description. But thank you to all of you who have clicked on this video, supported us throughout the years, liked, shared, commented and subscribed, and all those that have joined our free community Discord and headed over to combatreadyhq.co.uk. Check out some of our coffee blends, merch and some of our mugs if you want to keep your brews warm. But let's get into the video and see what it's all about. Uppdraget som vi ska genomföra idag, det är ju en fällning då från hög höjd. Och det håller vi på att planera nu. Och det kommer innebära att vi fäller fallskärmshoppare från 4000 meters höjd. De genomför ju sin planering och sina förberedelser, och jag genomför då våran flygplanering tillsammans med piloterna och personal ur fallskärmshopparna. Personnel, nice. Just dagens verksamhet, det är ju en fällning. Det är tandemhoppare och det är bundles. Bundles, det är ju som stora lådor om man tänker ur fallskärmssyftet. Då hoppar man ut med en hård kista som hänger under dig i fallskärmen. So my guess is, being an ex-parachutist in the military, serving with 16th Air Assault Brigade, earning the right to wear my wings and jumping out of an aircraft, I dig static line. These guys are most probably special forces doing tandem jumps, jumping out of packages, etc. That's more of an advanced jump. So that is my guess. These are some sort of special operations, special forces sort of units doing this. Och då får du med dig material ner till fältplatsen och du kan på så sätt få med dig grejer. Vi är en besättning på 6 personer. 2 piloter, varav en är befälhavare och sen styrman som är jag i det här fallet. Sen har vi en maskinist som sitter mitt emellan oss uppe i cockpit och sköter allt det tekniska. Sen har vi en navigatör som styr och ställer lite vart vi ska flyga, på vilka kurser så att vi hamnar rätt på fällfinalen. Sen har vi 2 stycken lastmästare, en främre och en bakre. Där den främre har mer ansvar för vikt- och balansberäkning. Och den bakre öppnar rampen, stänger rampen, ser till så att hoppningen sker på ett säkert sätt där bak. So they've all got their jobs, they know exactly what they're doing. Flygplanet kom på 50-talet till US Air Force, och då hade man ju redan på 40-talet börjat designa det utifrån de krav som egentligen fanns i andra världskriget. Man måste flytta stora mängder last då, på ramp, köra ombord fordon. Sen under Vietnamkriget så utvecklar man den här plattformen och insåg att det här är ett riktigt bra flygplan. Och efter det har ju fullkomligt variationen av den exploderat. Det finns 30 olika varianter på Hercules, men de ser i grunden likadan ut. Och det som är unikt med den här, det är ju att den kan landa på korta fält med mycket last, och den är väldigt robust. Love a good old Hercules and jumping out the back of them. One of the best experiences in my life is throwing myself out of a perfectly good aeroplane, C-130 Hercules, and then falling from the sky. Den har ju i grunden inte ändrat sig sedan 40-talet. UK no longer use mångsidigt flygplan.
We have decommissioned the Herc. Bose headphones, nice. At least they didn't give them good equipment like we did in the army. Look, oh my god, look how alley that dude looks. Look at that, they got some sort of cry kit on. You can tell by the knee pads, some form of cry. What is that helmet all about? Nice. See, these guys are, you know, top tier unit guys. Not your standard. Look how chilled they are in the back of that plane. So we would still jump static line. You would still have your Bergen. You've still got to insert with all your kit. You know, that's how you're inserting. You're not going to have a vehicle follow you up with your Bergen with all your kit in. The Bergen would still strap to your legs. It's basically on a rope, and when you jumped you would release that and the Bergen would fall about 20 foot on a bit of rope below you. But we were static line, so you were hooked up to the plane, and then as you jumped, the static line pulled out your parachute, and within 4 seconds it would open. These guys, you can tell, they're going to be doing free falling, so slightly different but still very similar with how they've got their kit strapped to their legs. You can see how many times these guys have done it. Look how chilled they are. So you jump out and shout airborne. Look at that. How cool is that? What a shot. Nice. What a cool bit of training to do, isn't it? Not many people get to do this as a job. Like, that's got to be hard. Is that a blue and yellow parachute? Swedish flag? Det bästa med att flyga Hercules är i första hand att jobba i besättning. Det är alltid roligt att vara ute och hitta på nya saker. Det är fällningar ena veckan, det är lågflygning i Norrland andra veckan och sen lite utomlandsflygningar och även insatser, främst i Mali. Mali, a lot of people in Mali. Yeah, look at those parachutes, the colours. Low level firing, oh Jesus, it can make you feel sick in the back at times. If you've ever done it in the back of a Hercules, some guys really struggle with it. Look at that, parachuting, day's work. If you're in the RAF, you fly a plane. If you're in the army or whatever, you get to parachute, and that's a day's work. I remember when I used to parachute. Right, you're going to go and do a jump today. You're going to go and do a jump today, you get paid to go and jump out of a plane, and that's your day's work done. These fly a plane, these do a free fall jump, land with some kit, maybe do a couple of jumps a day. Like, that is your work. Yes, it's hard at times, but some days you have some absolutely brilliant days like that, and you just get paid to have some fun. So definitely worth, if you're thinking about joining the military, go and check it out, because it's not all doom and gloom. Sometimes you have some right good old days and you get paid to just do some fun things that civvies pay thousands to do. Literally. Thank you for watching. Hopefully you've enjoyed this. Please check out all the other episodes on my channel if you haven't seen this series before, and check out the original video in the description. Remember to head over to combatreadyhq.co.uk. check out our t-shirts, coffee blends and our mugs and our Combat Ready HQ patches, our Velcro patches to go onto your helmets, weighted vests, day sacks, Bergens, whatever you want to put them on. Thanks for watching. I'll see you soon. Here we are then, troops, episode 15 of the Swedish Road to a Fighter Pilot. It's
Been a great series. Please do comment below with what your thoughts are and whether you've enjoyed it. From the comments I've seen, it looks like you have. So thank you for all those who have viewed, shared, liked and commented on this series and all other videos. And a shout out to all of those who are channel members. Thank you for all of your support. But we'll get into this one. This is air combat simulation. So very interesting to see how they sort of train for combat situations using the simulators. Simulators are very, very popular now. Throughout majority of services. The UK are big on simulators because it's cost effective. You haven't got to pay for fuel, you haven't got to pay to service the vehicles after they've done the mileage, you haven't got to pay for ammunition, all that, etc. So it's a cost effective way to get a good amount of training in for pilots and soldiers, etc., depending on what the training is doing. So simulators are absolutely brilliant, but you can't beat real life training. But from my experience in the British Army, simulators really, really do help. So other than that, let's get into the original video. Ja, nu är vi på FLSC och den här simulatorn ni är på nu, där tränar vi taktisk simulering. Alltså inte att lära piloter att flyga sina flygplan utan att jobba tillsammans som enhet att lösa komplexa taktiska uppgifter. Vi har alltid 14 kabiner redo, alltså 14 jasar beredda till divisionens förfogande. Simulatorn är ju bra på många sätt. Dels är ju den här inbyggd i en Faradays bur, så det vi gör här inne stannar här inne. Ingen kan alltså se oss öva. Vi har dessutom möjligheten att sätta upp ett obegränsat i stort sett antal datorgenererade stridskrafter så att de kan i praktiken möta hur stora och hur svåra komplexa situationer som det bara går att åstadkomma. Den här veckan så är andra division från F21 här, Urban Blå, och de övar med sina elever jaktstrid beyond visual range. Alltså man skjuter långräckviddiga vapen på fiender som man inte ens ser. Det brukar sluta med att man gör kanske ett 40-tal flygpass på en vecka där man är då kanske 8 ända upp till 14 deltagare per körning. All right. Yeah, so as you can see, the good thing about simulator is, one, you haven't got to spend time kitting up, getting out in an aircraft, taking off, them having to refuel it, service it, reload anything that they may need to reload, and then come back, land, refuel and go again. You could basically just run through the simulator as many people, so someone can go in, then they can jump out, someone straight in, and then like he said, they can make the situation as complex as possible. And this is what I loved about the simulators when it was the artillery. Yes, like I said, nothing beats live firing artillery because you get actual variables. You get the actual environment, the winds, the weather, actual look on the ground of binoculars. But if you want to get loads of missions in just so you can practice those finer bits before you go live firing, the simulator is brilliant because they can make it as complex as possible. It can be sunny, it can be cloudy, it can be rain, it can be windy, snowy, it can be nighttime, daytime. They can bring in every aircraft possible that exists from every nation. They can bring in as many as they want, carry the exact ammunition those aircrafts can carry. So you can go up against as many aircraft, ground troops, ground sort of air defences as possible to really practice. Really cool doing long range stuff. My question is PID and positive identification. Obviously you've got your radar, but sometimes is there an accuracy issue there? Of what you're actually firing at if you can't see something. With the artillery, you know, the guys on the ground, the forward observers, the job I did was get eyes onto the target, coordinate back to the artillery, then they would fire onto the target. So you've got eyes on. The question is just PID and what's the situation with that? Nästa pass vi ska köra är ju ett BVR-pass då. Big picture. Vi befinner oss i Götaland-Svealandstrakten. Vi har valt att kalla det här passet The Battle of Svealand. Vi påbörjar att sätta en holding, counter-rotating cap. Vi har vår hotriktning österut. Vi försöker hålla vår geometri 15 miles by 15 miles. Och det vi möter då är alltså en prestandalik motståndare. När vi har fått stridskontakt, då sätter vi en grinder.
2 stycken 2-2 då. Och så givetvis bra skott så vi får verkan mot vår motståndare. Om vi tittar på I'm glad someone's finally pointing with a stick and not their finger on a map in this series. Ja då, vi startar utifrån Såtenäs-trakten här för att hindra motståndarna som kommer någonstans härifrån. Det vi inte vill då är att ha ett attackförband som kommer i närheten av Såtenäs. Frågor på detaljerna här. Vad är det troliga målet för röd sida? Primära målet är rullbanan på Såtenäs. Ett anfallsförband bedömt 3000 fot är det som har setts tidigare och jaktsvepet rör sig på 20-25 000 fot. Striltäckning, har vi det på låg höjd? God stiltäckning i det området. Strill coverage in that area. Do we have what was strill coverage at low altitude? Då som inga övriga frågor så är det dags att trycka på play. Kör vi! Det här är själen och hjärtat i FLSC. Platsen där vi utvärderar alla flygpass i efterhand. Där vi dels har displayer för varje enskild pilotstation vad de faktiskt har gjort under sitt pass. Och vi har också en representation, en så kallad God's eye, så att vi får en totalbild av vad som verkligen har hänt under passet. What that's really good for is after action reviews, so they can see everything. Everything you do, what you press, what you click at, how you fly, the exact route you take. And in the after action review at the end, you can look at exactly what everyone did and where people did good, where they went wrong, where you need to learn, where you need to do better. Honestly, absolutely brilliant. Pilotens arbetsyta under själva flygpasset. Left display, central display och right display. På vänsterdisplayen finns dels då de taktiska, vanliga flyginstrumenten med höjd, fart och attityd och liknande. Det finns en defensiv indikator som presenterar eventuella hotflygplan då, som riktar radarenergi mot det, där du ser displayen på den. Vi har en taktisk display där allt sammantaget data presenteras, såväl från eget flygplan som de som flyger i samma förband som mig. Längst till höger så har vi ju då radardisplayen, en där man ser sig själv från sidan och sett uppifrån dem där man själv befinner sig här nere. Yes, då kör vi på Comet 111. It's a lot to look at, isn't it? When you're going 700 kilometers an hour, och vi kör i domerna 1-4. Maybe faster. Vi kommer starta rotevis. Vi kör strikers i bakre led. Försöker binda upp fientlig jakt. Nu kör vi! It's a cool little cockpit, isn't it? So they're at 36,000 feet. So these guys obviously know how to fly. It's just, you know, improving their tactical ability, working together. So with this one, the simulator doesn't actually move. So when they're doing, I don't know what they're called, but loops and barrel rolls and turning to the left and to the right, you can see the sky moving, but they're not actually moving. I know they've got a simulator like that, but they're most probably way a lot more expensive. So these are just a simulator that sits still. It looks like it doesn't move. No. Vi ser flertal robotskott vara på väg, bland annat en här ganska nära. Där man då ser vem som har talat någonstans där är 2 strikers på väg bort mot Karlsborg. Och det finns fortfarande en jakt i livet uppe vid Askersund. See what I mean? They can see absolutely everything you're doing. Det ser ut som att blå sida ska vinna den här gången. Det gick bra det där. Har vi en gameplan från röd sida? 2 ruttar, high fast. Vi skulle sträva framåt och syftet var ju att binda upp fientlig jakt. Blå gameplan var ju att sätta upp en grinder för att på så sätt binda upp jakten, vilket jag tyckte vi lyckades ganska bra med. Då kör vi play. Här kommer det bli en situation i söder där jag kommer tvingas defenda söderut.
So as you can see here, they are literally breaking it down bit by bit, minute by minute, second by second. So they're literally going through the whole mission again. And what they do is they just pause it and go, why did you do this? What are you doing that for? And then you've got to give your reasonings of why you're doing that and why you did it. It's honestly brilliant to sort of learn, because you can see where you're failing, you can see where you're successful, and you can see where you need to work as an individual and where you need to work as a team. These simulators are invaluable. Riktigt det djupet jag hade önskat västerut. Det blir lite kort recommit range för mig på attacken. Och i det här läget i norr så har vi ju lyckats få bort jaktsvepet från attacken, men jag upplever ändå att den fientliga jakten i norr kan skapa ett hot i ett senare läge här. Och det är därför jag väljer att gå för bekämpning mot jakten där, och trots att attacken var målet. Overall mission accomplished. Bra. Mission accomplished, but there would have been mistakes in there that they want to learn from. Remember, you learn from your mistakes, not your successes. Men gå in i blå lagfokus. So I mean, they can have a coffee and they can be going again within 10 minutes instead of having to come down, refuel, switch over pilots. It's a much better way of doing it, and I reckon every service are doing it in pretty much every way. We do it in vehicles, we do it in ground close combat troops, we do it for artillery, the Air Force do it, I'm sure the Navy do it. Everyone does it now, and it's an absolute great bit of training. And it's good to see what sort of simulators the the Swedish Air Force have available to them, and it opens my eyes out to what the Royal Air Force, because I've worked with JTACs within the Royal Air Force, but I've never worked with pilots in such a close. Obviously, we've used pilots in Afghan and on exercise, but I've never seen how their training goes on behind closed doors, just them as a team. So very interesting. Hopefully you've enjoyed this. We've nearly finished the series. Thank you for watching, and I'll see you soon. Here we are, troops. We are back. Sorry there hasn't been much content over the last couple of weeks. Been very busy with birthdays and a few other things just going on in life. But we will be back to regular uploads. We are back with Road to a Fighter Pilot. This is the Swedish Air Force. We're on episode 16 of this series. It's been an absolute brilliant series. I've loved reading your comments. You all seem to have enjoyed it just as much as me. And it's been great learning about the Air Force and the Swedish Air Force. So what we'll do is we'll get into the video. You can always check out the original video in the description, and if you could please comment with your thoughts on this episode and other episodes that you may have seen that sort of interlink with this, and any future videos that you want to see as well. And do make sure you head over to Combat Ready HQ to check out our coffee and our merch. But let's get into it. Incident preparedness. Here we go. Incidentberedskap är ju det viktigaste vi gör. Per definition så är det en skarp verksamhet året runt, dygnet runt. Exakt hur vi gör det där är omgärdat av ganska sträng sekretess. Men vi är beredda att göra det som krävs. Det är en uppgift med ett väldigt tydligt syfte och en tydlig intention med att vi står upp för Sverige. Vi bevakar våra gränser, vi har koll på våra gränser, vi visar att vi finns. Too right, you can't let anyone bully you or push you around. Vi ansvarar för incidentberedskapen i Sverige. Jag sitter just nu som jaktledare och är chef i detta utrymme. Till min hjälp har jag sambandsledare, luftbevakare och flygstridsledare som löser den här uppgiften. Det är luftbevakarnas uppgift att hitta och identifiera okända mål inom eller strax utanför Sveriges gräns. Därefter så säger de det till mig och tar jag beslut av tillsammans med högre chef ifall vi ska använda incidentroten för att lösa det här problemet. Do you know what? I'm actually very surprised that they are showing this, because
it's quite a secret sort of classified role, I would have thought. I don't think you'll ever see the UK showing this part, and people don't fully understand what goes on with like international borders, airspace, etc., and even in waters. But you'll have a team like this that are constantly just scanning the airspace to look for any unidentified objects, aircraft. A lot of the time, won't name countries, but from particular Eastern countries, they may be testing your response times. They want to come over, do some reconnaissance, and it happens very, very regularly. And it's these guys that constantly sort of checking the airspace and then will notify any sort of pilots if they need to react, respond, and conduct any sort of defensive sort of flight work. But I'm very surprised that they are showing this, but it must be a really cool job as well, to understand really what goes on in the world. Om vi pratar genomförd verksamhet så pratar vi den veckan som har varit då. Det har varit ganska mycket avvikande typer av verksamhet och hög intensitet i den verksamhet som har genomförts. Det har funnits stridsflyg som har genomfört verksamhet här. Mycket samövning med ryska marina stridskrafter också. Det här kommer ju föranleda aktivitet från västsida, Tyskland, NATO och amerikanska plattformar också. Det kommer fortsatt vara hög aktivitet med ett crescendo någonstans i slutet av den här veckan som vi sitter incidentberedskap. Säkerheten som vanligt framförallt. Vi ser till att vi håller de anbefallda avstånden och höjderna som vi ska. Dyker det upp någonting så hjälps vi åt. Vi berättar för varandra vad som händer. Då går vi på beredskapen om 20 minuter. Just nu har mitt gäng nu åkt på incident och på incident så är ju en högre anspänning och vi har en högre beredskap. Så man är alltid beredd att kunna göra sitt bästa så att säga. Det arbetslag som är på plats över tiden det är ju tekniker och piloter och underrättelsepersonal. Första gången jag satt incidentberedskap så var det start nästan varje dag. Så det var fullt ös och lite skillnad från den här veckan när det var väldigt lugnt. Så det är lite kontraster ibland. Vissa veckor är det väldigt mycket och andra veckor är det väldigt mycket häng i soffan. But as you can see, these guys are ready to go. They're fully kitted up and they just sit around and wait. They are the QRF pretty much, the Quick Reaction Force. They are ready to go in kit at all times. They can't go too far from the room. They're going to grab some lunch. They're going to grab some brews. They won't obviously leave all at once, etc. It's like when you're on guard and stuff around camp. And then if there's an incident, straight away bomb, and their response time, whatever it is, example 10, 20 minutes, 5 minutes, go, there's an incident, straight to you, either possibly the briefing room for a quick brief or straight to the aircraft, we'll brief you in your aircraft. I don't know exactly how they do it. We may see in this video, but they are ready to go at all times. And like he said, sometimes it'd be super busy. Sometimes, I don't know, it said in here, the Russians or other Eastern countries might sort of pick up their work as such and be sort of testing you regularly, coming in close to your airspace, coming into your airspace regularly. Other times it might go completely quiet because they want to be unpredictable. As you can see here, this is unpredictable theme because they won't be predictable. They won't test you at the same time every day. They will test you different times, different days, different weeks, etc. Oförutsägbara, att lite grann som jag kan tänka mig utan att vara brandman, att du sitter liksom och väntar på att det ska hända någonting. Exactly like being a firefighter. Och plötsligt händer det väldigt mycket. Och helt plötsligt så kan det vara en period då det är mycket både på ytan och i luften. Och det som gör det intensivt då också kanske att man får åka mellan olika baser och då går tiden fort. So we go, the alarm's going off. Oh, the phone, sorry. Ja. Okej. Ja. Jajamän. Ja. Hej. Kör vi. They said something about driving between bases. Det vi fick veta innan de drog iväg att det var någonting som kom från Finska viken på hög höjd och med hög fart. Efter det vet inte jag så mycket mer utan det får vi reda på sen. Roten CSA-91, är med på slingan? Ja, då är CSA-91 med på slingan och är i högsta motor. Roten CSA-91, starta ost, avsikt att identifiera nytt mål ut Finska viken. Two ready. Och CSA-91, starta ost, Grizzly-ledare, kanal 486.
You see how quick they've got to respond. Phone call, grab your kit, gone into the aircraft. That's how quick they've got to be. To ship Charlie 91, Grizzly contact. Continue heading 090. Climb flight level 230. Flight level 230. To ship Charlie 91, Group Bra 050, 25,000. Bogey, track south. So they're going to track it south, the bogey's the target. What they've got to be careful is they can't be too hot-headed, okay? They've got to remain calm. They don't want to go in guns blazing and start World War III. It's just going in, let's find out what it is. But what they've also got to remember is, what is our altitude, okay? Where are our borders? How far can we go? How high can we go? We don't want to go too low, etc. It's a tricky job, this. And it's just muted. Safe. Mission is VAD, switch yourself safe. Charlie 91, Group Bra 140, 13, 25,000, track south. Charlie 91, copy. Locked group reading 25,000. That's cool. Tally 2 contacts. Charlie That's 91, really you cool. are Look clear at that. between 20 and 25,000 feet. You are clear to maneuver bound target. Charlie 91, copy. Number 1 eyeballer and number 2 shooter. 2 shooter. To ship Charlie 91, you have group 1 o'clock, range 5, striker score. Charlie 91, and we are visual. It's cool to see how they do this, even if this is possibly set up. Charlie 91, standby for in-flight report. 2 flankers, heading 190, 25,000. Speed is 460 knots, photos are taken. Number 1, check. Right group maneuvering. Grizzly, right group is maneuvering. We're maintaining distance. Grizzly, copy all. Skip group. Like I said, I'm very surprised that they're showing this though. Turning west, 2 ship Charlie 91. 2 ship Charlie 91, new mission. VAD Skunk. Bullseye, 090, 37. Copy, VAD Skunk and Charlie 91 requested descent to low level. You are clear to descend, report when below 95. These guys have got a hard job as well. The guys reporting, okay, making sure, you know, these the pilots requesting to descend to go over what this eastern, northern, longitude, latitude, however they do it, track south. But they've got to make sure the rest of the airspace is clear, because what you don't want is aircraft's incident in mid-air, okay? You got commercial, civilian, military, etc. all sorts of aircraft flying around, so you've got to make sure that everything's clear. Air traffic controller sort of jobs are extremely hard. Okay, Charlie 91, clear to descend. Charlie 91 got hits in bearing 210, range 10, and we're looking. Oh, look at that. How cool is that? Shooter, orbit above 10,000 feet and check the air picture That for me, is please. Number 2, climbing. Cool. 2 Angels 8000, orbiting right. Charlie 91 is visual with skunk at my nose. Ja, det är ett amerikanskt fartyg. Jag läser Donald Cook i akten på dem. Charlie 91, fuel is yellow. We need to RTB in 10 minutes. Incidentberedskap, om man ska säga det lite större politiskt, så det är ju att kunna hävda en gräns. För kan du inte hävda en gräns, då har man inget land. Right. Det vi gör här är att vi hävdar en gräns och ser till att vi har ett land. Yeah, you can't be bullied. Really cool, really cool. Like I said, very surprised that they are showing this sort of stuff. I thought it would have been a little bit more classified. I do know this sort of stuff goes on and roughly how it works, but to actually see it is really cool and really interesting, and something else to learn, which is what I love about watching these series, and hopefully you've enjoyed it too. So thank you for watching. Thank you to all of you who subscribed, liked, shared, commented. Shout out to all our channel members. Shout out to our newest channel member, Quick Load, and I'll see you soon. Thank you. So they're lasing onto the target. Direct hit. Here we are then with the final episode of Sweden's Road to a Fighter Pilot. What an absolute brilliant series it has been. We're on episode 17 brilliant episodes, and I believe this translates to ground
targeting engagement or something similar to that. So this should be a very interesting episode and hopefully a very good one to finish the series off. You can check out the original video in the description if you want to go and check out the original series. They put out some great content on their channel as well, so please do go and give them a subscribe. And if you could like, share and subscribe to Combat Ready HQ, I would hugely appreciate it. And a shout out to all of you channel members, and if you want to support the channel in other ways, you can become a channel member or head over to combatreadyhq.co.uk, check out some of our merch, our t-shirts, coffee, mugs, patches. And if you want to head over to Combat Fuel for some of the best supplements on the market, use code CH15 for 15% off. But what we'll do is we'll get into it, and if you could please comment below with what your thoughts are on this, anything you see throughout the episode, and what sort of videos you'd like to see in the future as well. But let's get into it. Den här veckan och nästa så genomför vi en övning som heter Strike. En övning där vi övar vår förmåga i markmålsbekämpning, tekniker och taktiker och procedurer kring markmålsbekämpning. Laddgruppens uppgift har ju blivit att hänga bomb på flygmaskin. Och uppgiften som division har är ju att fälla bomb mot markmål. That's one thing you don't want to drop, is it? GBU I bet this takes a bit of en guided bomb careful guiding. Det är en laserstyrd bomb som antingen kan styras från flygmaskin med egen laserpekare, eller så är det forward air controllers på marken som belyser mål. So yeah, those that don't know, obviously fighter pilots, they can go out and can engage targets by themselves, or a lot of the time you'd have a sort of forward air controller on the ground who actually has eyes on the target, and then in simple terms, in a most simple speak, will talk the pilot onto that target and then drop bombs to obviously help neutralize the target or destroy the target for ground troops. If there's no ground troops, they may be just flying out to see a target to then neutralize or destroy a target. So there's two ways they sort of engage targets when it comes to ground targets. They could either be talked on, or they would have sort of been conducting some form of mission, already conducted a map recce, and sort of know where their target is and where they're going. Målsökarhuvudet på GBUn är ju den vitala delen så att säga, som ser till att bomben hamnar på rätt ställe, och det är den som är avancerad. And it's accurate. These bombs land plus or minus a meter. They are accurate. Markmålsuppdrag, och då jobbar underrättelsen med att ta fram en målpunkt så att man fäller mot rätt plats. Och då hjälper vi till att fylla i den målpunkten så att alla koordinater stämmer. Samt gör en enklare analys över området så de vet vad som väntas när de åker dit. Hur ser målet ut? Hur ser terrängen ut? Måste man komma från en viss vinkel eller liknande? Big picture är att vi ingår i ett större scenario, om man säger. Så vi ska pusha tillsammans med ett OCA som ska ge fri väg för oss in mot målet. Vi har 2 mål som vi ska bekämpa. Om man tittar på lufthotet då, ni kan förvänta er att ha fientlig jakt som finns i området. De uppträder på medelhög höjd och de följer de markförbanden och rör sig framåt. Har ingen indikationer på GPS-störningar i området. Slut. Bra. Då går vi vidare till målet. Det är containrar och det är skarpfällning vi har enligt målplatsbestämmelserna. Men du får gärna ta detaljerna. Ja, det är som ni ser ett containerkomplex som är ett materiellupplag. Telia Cat 1, ni kommer fälla 2 stycken GB49 och ni har prepparna på era navprotokoll. Säger du så? Bra. Kör vi. Ja. Jag har precis planerat ett markmålsanfall, en stor övning vi har uppe i Norrland där flera divisioner deltar. Jag kommer leda själva attackförbandet och det är den planeringen jag kommer från nu precis. Vi ska släppa 2 skarpa GBU-49 bomber i Vidsel. 2 GBU-49s, okay. These are expensive bombs as well, by the way. So just to use these in training costs a lot of money, plus the fuel, the servicing, etc.
of the planes, the mileage, that they're going to use, the hours that the engines are running, and the hours of planning that go into it as well. This, you plan as if you were actually at war. They've most probably done this before. They know where the target is, but they plan as if they've never done it before. So you do a full map recce, you get satellite pictures, you have to give a full brief, a full set of orders. You have to go through the whole lot as if it was the real life, even you've done it so many times before. So a lot of hours of briefings and rehearsing and recce's and map recce's go into all of this just for them to drop these 2 bombs that are really, really expensive. It's all part of being in the military. Stop pointing with your finger. Strike är en övning som fokuserar på divisionsverksamheten, tekniken vi använder för att fälla vapen helt enkelt. Taktiken kring Look at that. What? Och verkligen nörda ner oss i vad So som är viktigt cool. att tänka på. Anledningen till att vi genomför sådana här övningar, det är ju för att vi ska bli bättre och i slutändan förhoppningsvis bli farligare för en potentiell That aircraft hangar is cool. What a place to work. Innan vi har en bomb i målet så är det ju en större kedja som ska funka. Ammunitionstroppen på den tekniska sidan ska ju hämta bomberna och se till att de hamnar under flygplanet. Samtidigt... Which I reckon that is a job in itself. These bombs are most probably stored somewhere very securely. You then have to go and collect them. They have to be carefully transported and moved onto, and then they have to be armed in the correct way, fitted in the correct way. Like I said, this all goes on to the map recce's, etc. This is what he's talking about now. A lot goes into all this. Vi med vår mission support ser till att vi har rätt antal bomber och rätt typ av bomber och tar ut ett bra målläge. Piloten lägger lite mer krut på själva taktiken för att ta sig fram till målområdet och exakt hur hantverket för att leverera bomben i slutet ska gå till. Så det är ju som sagt var allt från amtropp, MSC, pilot och vi har meteorologer som hjälper oss att se till att det är görbart vädermässigt att fälla den här bomben. Flygledaren lämnar över oss till stridsledaren i luften som ger oss ett luftläge och vi gör tillsammans en bedömning hur vi hanterar motståndaren för att ta oss fram till det här målläget. Så man kan säga att det är ett nära samarbete i luften mellan piloter och flygstridsledare för att säkert ta fram bomben till den punkten där den ska levereras. What a tough job that must be, combat controller though. It does look cool though, like just walking along like that in your flight suit. One of the coolest jobs and sort of uniforms that you can wear. Right, it really is, look. There it is. Just look at that, what a view. Ship Dalton 41, request taxi. And they've always got cool signs. 2 ship Dalton 63 behind 3 ship taxiing from left to right on uniform taxi holding point uniform 6 for 32. It's taken off with 2 GBU-49s attached to your plane. Fire control, 2 ship Dalton 41 as fragged. 2 ship Dalton 41, you cleared area gold, all altitudes on force QNH. Push Eagle 882. 2 ship Dalton 41, fights on. And descending low level. In east, 3 groups, wall 30 wide. 23,000 hostile. South group 030 45. 25,000 hostile. Okay, so it looks like they're bringing hostile targets into it. 13 south, range 25. Break left. 42, spiked, defending. Hammer 5-1, targeted group, bullseye, 045, 15, 20,000. So they've got to hit the target while they're also being engaged by the looks of it, which obviously is pretty nails. Is that a head-up display? Group is maneuvering flank north. Kill 1, bullseye, 040, 10, 20,000. Strike lead, the fighter sweep is established. Target you are cleared the inbound target area. So now I'm guessing they're going to go up. They're going to drop it from quite a high altitude, I would have thought. Split up. Escort speeding up. Range is hot. You are clear to enter Ross Alpha. Range is hot. Combat check.
target 1. 2 ready. So there's a target, the ISO containers. Just watch how accurate this is. Look at that falling. Bombs away. Bombs away. Bombs away. 10 seconds. Laser on. Look at that. There it is. Look. 1 lasing. So they're lasing onto the target. Direct hit. Impact. Completely destroyed. Like, can you imagine? Standby for BDA. Can you imagine when, you know, us guys were on Op Herrick with these things landing? Right? Can you imagine being the enemy in these locations? Because these were used quite a lot, especially in the early days, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, in Afghan. Like, these were just getting dropped. Like, hundreds of bombs were just getting dropped. 500 pounders, 1,000 pounders. Right? And that is the destruction that these cause. Okay, now stand by for BDA, battle damage assessment. Sorry. Good effect on target. Good effect on target. Target destroyed. Eagle relay to MC Miller time. That's unreal. How cool to watch that. Really cool to see how they were maneuvering, and they come into sort of in contact with some hostile targets. They had to outmaneuver them, and then they were clear, and then they make their way up, drop the bombs away, and then you can actually see the damage that these bombs do. Okay, they're not small little bombs. If you're in the shit and you're calling these in, it means you're really in the shit if they're coming to help you. But it means more than likely they will help you get out of the shit, because they are accurate and they can easily neutralize and destroy a target and pretty much go through majority things. Thanks for watching. That is the end of this series. I've thoroughly enjoyed it. Hopefully you have too. So thank you very much for watching, and I'll see you in the next video.